Sheshadipuram Educational Trust Conference Hall. Before we proceed further, we request everyone to rise for the Sheshadipuram Educational Trust anthem. तत्त्वपूर्ण ध्येय संयुता शेषाद्रिपुर विद्या संस्था जयतु सर्वदा शारदा मकर्णया सीमयामहं मौल्यमय शिक्षणे दीक्षिता प्रदा संस्कृति सहिता समृद्धि गिरियुता सत्कीर्तिराजिता कलिका विशाखा विस्सा विभूषिता विश्वस्तर विद्या सतोषधमतिदा समाजाभिवृद्धिपर कार्यतत्परा सत्कर्म धर्म सुगुण शान्ति बोध दृष्टिता समत्वसाधिका लोकमानिता आनन्दाविगता सत्त्वभरित तत्त्वपूर्ण ध्येय संयुता शेषाद्रिपुर विद्या संस्था जयतु सर्वदा जयतु सर्वदा जयतु सर्वदा जयतु सर्वदा। A very warm welcome to all of you to this one-day state-level workshop for our law students, organized by the Sheshadipuram Law College, Bangalore, under the Sheshadipuram Educational Trust, in association with the Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission and the Indian Institution of Technical Arbitrators. Honoring the divine for inspiration and blessings, we now invite Vamshi S. of the second year of the 3-year LLB program for the invocation song. Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitta Jambu Palasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinasha Karanam Namami 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 Vigneshwara Padapankajam Gajavadana He Ramba Vijayat Vajashatara Vipratibha Gajavadana He Ramba Vijayat Vajashatara Vipratibha Ekadanta Vaikalyanta Vriddhi Siddhi Dvayarakanta Ekadanta Vaikalyanta Vriddhi Siddhi Dvayarakanta Gajavadana He Ramba Mushaka Vahana Sarpabhusha Sasani ni papa mama gaga sasani sagama panisa panisa nisa nisa sa Mushaka Vahana Sarpabhusha ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನನು ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನನು ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಶತರ ವಿಪ್ರತಿಭಾ ಏಕದಂತ ವೈಕಲ್ಯಾಂತ ವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ದ್ವಯರಾಕಾಂತ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬಾ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬಾ. Thank you, Vamshi, for your devotional rendition. Dispelling the unknown, illuminating knowledge, and guiding our way forward. The lighting of the lamp invokes auspicious beginnings. We request the dignitaries present to light the lamp.
College before all of you. It is a privilege to speak about one of the most prestigious educational institutions in Karnataka, such as this one, the Sheshadipuram Educational Trust. With a legacy that dates back to 1930, the trust has grown into one of the premier organizations in the state. Today, it oversees 34 institutions, from schools to postgraduate centers, nurturing more than 24,000 students across its many campuses. Among these institutions, Sheshadipuram Law College was established in 1984. It has carved a special place for itself as a center for legal education. Affiliated with the Karnataka State Law University and recognized by the Bar Council of India, Sheshadipuram Law College has earned laurels over the last 40 years. It ranks amongst the top law colleges in the country. It has produced eminent jurists, legal luminaries, successful advocates who have gone on to join and establish various top firms and companies. One of our alma mater, Sachin Weber, who cleared his exam in 2025, is now a civil judge today. The magazine The Week has declared Sheshadipuram Law College as holding rank 9 amongst the best private law colleges in Bangalore South Zone. And outside the classroom, Sheshadipuram Law College ranks 3rd in the sports department at the KSLU level. From academics to sports to cultural activities, the college continues to produce graduates known for their discipline, professionalism, and ethical grounding. These are just some of its achievements over the last 40 years. The list goes on. As part of its commitment to responsibly guide law students towards newer, more exciting futures, the college is organizing this workshop. This one-day state-level workshop is being organized in association with the Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission and the Indian Institution of Technical Arbitrators. The Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission was established in 1989 under the Consumer Protection Act. The Commission addresses consumer grievances, unfair trade practices, deficient services, and defective goods. This autonomous statutory body strives to promote and protect the rights of consumers and remains a firm pillar of alternate dispute resolution on matters of trade. Sheshadipuram Law College takes immense pride in organizing this workshop in association with the Commission that is fulfilling such an immense constitutional role for the people of Karnataka. Alongside this, the Indian Institution of Technical Arbitrators is a non-profit professional body established in 2003. They provide expertise in technical arbitration for major commercial disputes and aim to provide a quick and cost-effective alternative to traditional litigation via consultancy and practical education. They have centers in major metropolitan cities with the headquarters in Chennai. And they have joined us today for this workshop. The privilege is ours. And now we request Shravani to welcome the dignitaries. Privileged to welcome our today's chief guest, Honorable Mr. Justice T.G. Shivashankar Gowda, sir, former judge of the Honorable High Court of Karnataka and presently serving as the President of the Karnataka State Consumer Dispute Redressal Commission, Bengaluru. Sir began his legal career as an advocate and was appointed as a civil judge in 1955. Over the years, Sir has served in various judicial roles across Karnataka, gaining extensive experience in both trial and administrative responsibilities. Sir has held several key positions, including Principal District and Session Judge and Registrar General of the High Court of Karnataka. Sir was also appointed as an additional judge and later served as a permanent judge of the Honorable High Court of Karnataka. In addition to judicial work, Sir has contributed significantly to judicial administration and legal services. Sir holds academic qualification in both mathematics and law, reflecting a strong analytical and legal foundation. We are delighted to welcome you, sir. I request Mr. Chair to certificate our today's speakers. It's our immense pleasure to welcome our today's guest of honor, S.S. Bharat sir, a distinguished judicial officer currently serving as a senior civil judge and deputy director at the Karnataka Mediation Center, Bengaluru. With a rich judicial career spanning over the decade, Sir has served in various important capacities, including civil judge, judicial magistrate first class, assistant registrar at the Karnataka Lokayu, and senior civil judge across multiple districts of Karnataka. Sir has also rendered valuable service in Bengaluru as the 41st ACMM, now ACJM, contributing significantly to the effective administration of justice. Sir's academic journey is equally commendable, holding degrees in law and political science,
including an LLM in business law and presently pursuing a PhD, demonstrating a deep commitment to continuous learning and legal research. Sir is renowned for expertise in legal analysis, writing, and debate. Sir's dedication towards strengthening mediation and alternative dispute resolution stands as an inspiration to the legal community. We heartily welcome you, sir. I request dignitaries from the dais to felicitate you. Trustee of Sheshalpuram Educational Trust, for graciously presiding over today's function. It's our privilege to have you with us, sir. I request Principal Madam to welcome sir. Thank you, Madam. A heartfelt welcome to K. Krishnaswamy sir, Chairperson Governing Council, Sheshalpuram Law College. I request Jaishila Madam to welcome sir. Thank you, Madam. We now extend a cordial welcome to our beloved Principal, Dr. Pranita B.S. Madam, whose constant guidance and support inspire us every day. A very warm welcome to you, Madam. I request Professor Chaitra Madam to welcome us. Thank you, Madam. We now extend our respectful welcome to Srimati Lakshmi S. Valla Madam, Advocate of High Court of Karnataka, who is here to guide our students for today's simulation problems. We are delighted to have you with us, Madam. Thank you, Madam. We extend our sincere welcome to the representatives of Indian Institution of Technical Arbitrators for gracing this occasion. H.R. Ganesha, practicing advocate, and Dr. Raju sir, Chairman of IIT, Dr. Venkateshwara Rao, SEC. We are delighted to have you with us also. An enthusiastic welcome to other college principals, faculties, and participants across Karnataka for enriching this program with your esteemed presence. Our heartfelt welcome to you all. We express our heartfelt appreciation and welcome to the photographers, media, and press representatives whose efforts help capture and share the essence of this event with a wider audience. A very warm welcome to you all. Finally, we extend a cordial welcome to the teaching and non-teaching staffs and the students of Sheshalpuram Law College to this program. We warmly welcome you all. Thank you. Thank you, Shamini. We now request Honorable Justice Shri T.G. Shivshankar Gowda sir to address the gathering. Very good morning to everybody. Good morning, sir. Once more, good morning. Good morning, sir. Yes, my dear Gen Z friends. So I am thrilled to see you more girl students rather than, because I made a head count, not more than 25. That's the reason why today is the special day where a boy has chosen for invocation of Lord Ganesha. See, like in earlier days what we done, it is a male dominated, only girls are given only the chance of invocation songs. Now time has changed and we have to change our attitude also. Learned Senior Advocate and also Chairperson and Governing Council of the Sheshalpuram Law College, Sri Krishnamurthy sir, the President of the today's program and the Trustee of this institution, Sri Puthujaya sir, my beloved friend and my close affectionate Mr. Bharat, Learned Senior Civil Judge and Deputy Director of Karnataka Mediation Center, Bangalore, Madam Lakshmi Valla, Learned Senior Advocate and also the Mediator of Karnataka High Court, Office Bearers from the Indian Institute of Technical Mediators,
beloved principal of this institution, Professor Dr. Pranita B.S. Madam, faculty coordinator, Professor Chaitra M.B. Madam, and all my beloved professors, my dear friends, particularly the youngsters. Now we learned the word Genji from where? From Nepal. On the other day I was looking at a Facebook one video where the Prime Minister of the Nepal was greeted by his fellow friend as if they are in the office of the Prime Minister, that as if they are sitting in a dhaba. By seeing you all, I am so thrilled because I am the service provider for this program and you are all Gen Z consumers. So now you came here to take my services. Now you have to declare at the end of this program that I have satisfied your expectation or I have committed any deficiency of service. We always communicate in the language English. So I am also a victim of English once upon a time when I was a student. I was writing an examination first year BSc. The physics was my first subject. My friend was Mr. Raghavan, he is no more. So I am my background is from Kannada medium, government school, villager. From an agriculturist family, my father except signing knew nothing. So going to a Sharadavilas college, Mysore. So it's very tough for me to understand the English language. The only one subject I was enjoying is the Kannada. So I went to the college, received the question paper, and half an hour my friend Raghavan, who is my admirer, and I used to follow him because of his accent and the very good language in English. So I was under the impression that if a person knew the English, he can achieve anything. So with that blindness, Mr. Raghavan, what he did, after 30 minutes bell, he get up and gave it back to the answer sheet to the invigilator and he left the auditorium, examination hall. So I am thought that a person with such an English knowledge would not write an exam for more than 30 minutes. So I was assessing myself, can I able to write something? Though I have read everything, I could able to write and do that. So my mind guided me that no, you can't write the examination because you are a model and when going out within 30 minutes, you should also follow it. So I also get up on 32nd minute, I give my answer sheet also to the invigilator and I left that, and first time in my life I saw the fail in one subject when I started my degree in the year 1982. Then Professor Nagesh Rao, he used to admire me. He saw that I came out of the hall within 32 minutes and he called me and scolded me, "You fool, why are you following that bloody fool?" He knew nothing except spoken English. You lost one subject, you come again for the October. So then he guided me, don't do that thing for the remaining subjects. So I stopped following that my guide. So my result was came when announced. I was failed in physics and passed in all subjects. So you imagine how to follow and how to emulate who is our guide and advisor. So on that day I realized that language is not a barrier. So in order to understand a thing or a subject, so language is not so important. So in that way of the matter, wherever I go and wherever I give my speeches, I want to speak from my heart, not from my brain. So permit me to switch over to my mother tongue Kannada so that I can communicate to you all from my heart. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು
ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯುವಂಥ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅದು ಯಾವತ್ತಿದೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೆ ಹಾಲಿಡೇ, ತಾವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ತಾವು ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 1986 ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು 108 ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸುಧಾ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಾನು ಏನು ಸೇವೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಏನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ನನ್ನ ಸಮಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಣ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾಗಿ ಬಂತು, ನಾವೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ UPI, ಆಪೇ, ಭೀಮ್ ಪೇ ಎಲ್ಲ ಪೇಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 50 ಪೈಸೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಪೇ 50 ಪೈಸೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾವು 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು 50 ಪೈಸೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶುಗರ್. ಈಗ ನನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ನಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ HbA1c 7, 8 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಒಂದು ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ನಾನು ಈಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಮಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್, ಈಗ 10 ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 10 ಐಟಮನ್ನು ನೀವು 10 ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು.
ನಾವು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಟವಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೀಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ನು ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಟವಲ್ ಗಿವಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ 4 ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಾಕು ಟವಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ 4 ಡಿಕ್ಷನರಿನ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಡಯಾಸಲ್ಲಿ 4 ಡಿಕ್ಷನರಿ ದಪ್ಪ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಳಗಡೆದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇವತ್ತು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ಸಣ್ಣದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅವನ್ನೇನಾರು ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು 50 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಾಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ಓದಿ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕನ 4 ಪುಸ್ತಕ ಅವನಿಗೆ ಟವಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಒರೆಸಿ ಕೋಟಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ನು ಬೆಂಕ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಸರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ 2 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ಏನು ಓದೋದು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಡ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಮ್ಮ ಯುರಾನರ್ 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 ಯುರಾನರ್. ಸೊ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇಟು, ನೋಡು ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಜಡ್ಜ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. So it was a successful day for an advocate. So this was been practiced from the days. ಈಗ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೈಲೇ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ನ ಅವಾಗಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಹೂ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಡ್ರು, ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಆರ್ಡ್ರು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ 4-6 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಗೂಗಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬುಕ್ ಕೊಡೋರು, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಓದೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರಾದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು.
ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಡ್ಕ ಅನ್ನೋರು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ ಡ್ರಗಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಗಳೇ ನೀನು LLB ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ, ನಾನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಂಡ್ರನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀನು ಫೈಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಮಾತೇ ಆಡಿಸಲ್ಲ ನೀನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ MBBS ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು. ಪುನಃ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ MBBS ಮಾಡಾದ ನಂತರ PG ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ತಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋಪು ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು 40 ಕೋಟಿ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 50ರಿಂದ 55 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 160 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾದವರು 40 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 160 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. UPI ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 160 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು 40 ಕೋಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, 40 ಕೋಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 160 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ 50% ಅಂದ್ರೂ 80 ಕೋಟಿ ಜನ UPIಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತರಕಾರಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಧಾ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವನ್ ಟೈಪು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ AI ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ AI ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ChatGPTನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, AI ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದು ತಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟು, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಟು ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟು, ಅದು ನೀವೇನೇ ಸ್ವತಃ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಐ ಥಿಂಕ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 to 350 ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ರೂದರಲ್ಲಿ. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ವೈ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
82 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು ಗೋಸ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ 82 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದವರು ದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ 300 to 400 ಕಾರನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಸರ್ಜರಿನ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು 200 to 300 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಾನಿಗೆ 82 ವರ್ಷದವರು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇನ್ಸನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಕಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ 100% ಅಂತಾರೆ. ಆ 82 ವರ್ಷದ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಪ್ಪ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವೇನನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸು. 4th ಡೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಯ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ. 1 ದಿನ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಈ ಸಪಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಲಿಂದ ವೇನ್ ಏನು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವೇನ್ ತೆಗೆದದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಬೋ ದಿ ನೀ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಇವ ಶಾಕ್ಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಹೋದಂಥವ್ರು. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಸ್ ಲೆಗ್. 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 6 days ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗಿರೋದು ಬೈಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿತ್ 100% ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವುಗಳು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲನ್ನು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಗ್ರೀವೆನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಶೀರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಗ್ನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ನೇ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಲಾಯರ್ಗೆ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ರೆಪ್ಯುಡಿಯೇಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1, ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಇದೆ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಆ ಕಾಲಿಂದ ವೇನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಿಂದ ವೇನ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೌದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲಿಂದ ವೇನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ವೇನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಕಾಲು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ, ಮಾತ್ರ ಗೀತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಕಾಲು ಯಾರು ತಾನೇ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಹಿಂಸೆ ಹೊಟ್ಟೋದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಣ್ಣವರ್ಮ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು,
ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈ 1 get 2 ಬೈ 3 get 5 ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ನಾವು ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ 1 get 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕು ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೆಗಿಯೋಣ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಜನ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ನೋಡೋಣ, ಈ ಚಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ನರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಎಲ್ಲನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಾಯ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟದಾಗ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸೀಸರು, ಆ ಸೀಸರ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಲಿತಾರೆ. ಆ ಅಮ್ಮ ಮಗುನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇರ್ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಟ್ರೇಸನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಅದಾಕಿ ಡೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಲನ್ನ ಕಿತ್ತು ಅದು ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸೀಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಓಡಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಬಾಣಂತಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೈ ಗುಣ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ತಗೋ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಏನೋ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದಟ್ ಸೀಸರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 years. 3 ವರ್ಷ ಆ ಸೀಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಎಮ್ಮನ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಆಗ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕರಳು, ಲಿವರ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿ ಸಕಂಬ್ ಟು ಡೆತ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಮೆಝಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀಸರ್ ಫ್ರೀನಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಪೇ 35 lakhs ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಆ ಮಗುಗೂ ತಬ್ಲೆ ಆಯಿತು, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕೇಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂತು. ಅವರು ಸರ್ಜನ್. ನೀವು ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್? ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು?
ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್. ಆ ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರೋ ಮೂಳೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸರ್ಜನ್ ವಿಲ್ ಡು? ಸರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಕರಳು ಗಿಳುವು ಅರ್ನಿ ಆದ್ರೆ, ಹುಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜನ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಇನ್ನು 22 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಂತ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡವೆ? ಕಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅಂದರೆ, ಸರ್ಜನ್ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವರು 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವರ ವಿಷನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಾಗ ಕರಳು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟುತ್ತ ಹುಣ್ಣನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಹುಣ್ಣಾಗೋದ್ರ ಬದಲು 2 ಹುಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರಳು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುತ್ತ ಚಾಟೇಜ್ ಆದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರಫ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತು. ಈಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿದು ಒಂದು ಗಂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಈ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು, ದೇಖೋ ಸಾಬ್ ಮೇರಕೋ ಸಾಬ್ನೆ ಐಸೆ ಕಿಯೆ, वो लड़का आ रहा है मेरा देख के भाग रहा है. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೋಡೆ ನನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಬುಕ್ಕಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ನಮಗೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓದೋ ಜಜ್ಜು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-6 ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗಿಂಗ್. ಆ ಬುಡೆ ಗಿಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಜನ್ನು, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರಳು ಲಿವರ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ದಟ್ ಸರ್ ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಜೋರು ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆಯೇ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಸಗಸೆ, ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗಳು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸುಧಾ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸರ್ಜನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ತೆಗೆದು ಬ್ರೈನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೋಮದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಎದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅಲ್ಕಮಿಲ್ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕೇಸು ರಾಜಿ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇಯ್ಡ್ 20 lakhs ಟು ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹುಡುಗರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕೇಸು ಅಮೆಝಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಮೆಝಾನ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನು ಒಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು 83,000 rupees ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂತು. ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು 83,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಯವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ನ ಒಲೆಗೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಲೆಗೆಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಈ ಪೇಸ್ 83,000. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಏನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ತಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕುಯ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಪೀಸೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನೌ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಅವರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೊರತು ಅಮೆಝಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವಿತ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ, ನಾವಂತೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾರಿದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ನ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಸಲ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದವನು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸೆಲ್ಲರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಥ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 83,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋರ್ಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಂಡ್ಯದವನಿದ್ದಾರೆ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಅವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪು ಮತ್ತು ಇವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್, ಆಪರೇಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 83 + 83 1,66,000 ರೂಪಾಯಿ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ, ಯು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ದಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಸಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಆ ಗುಡ್ದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು USA ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಪೆನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೀರೋ ಪೆನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ USA. ಮೇಡ್ ಇನ್ USA ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಂಧಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಂಧಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೀರೋ ಪೆನ್ನು ಮೇಡ್ ಇನ್ USA. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಆ ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಸ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡ್ರೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದು ಅಲ್ಮೇರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ 27,000. ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಮೇರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆ, ನೀವು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಮೇರ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 5,000. ಸೊ 27,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ನವ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಲ್ಮೇರನ ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಟಲ್ ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ನಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ನೀರು ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ.
ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ 10th ಅಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಜೂಜ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಟುಕ್ ಮೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಮೋರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏನಾರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂದರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಗಲೀಜಿದೆ, ಯಾರ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಥರ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಆ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ದೊಡ್ಡದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನೀರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಬಾಟ್ಲೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೇಫು, ನಾನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೇ ಒಂದು 2-3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಸ್ಲೇರಿ, ಕಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ 100% ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಾಟರ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ, ಒಂದು ರೀಫಿಲ್ಗೆ, ಕಾಪರ್ ರೀಫಿಲು, ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಫಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್. ಇವತ್ತು ಸುಧಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸಿ ಒಂದು ರೀಫಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಟ್ಟರು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದೆ. ತಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಹೌ ವಿತ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸು, ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೇ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಶಿವಶಂಕರ ಗೌಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಡೌಟು, ಇದೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಗೇವ್ ಮಿ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಹಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ರೈಟಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಚ್ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್. ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆನೇ ಆದದ್ದು, ನನಗೆ ಆದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 10:00ವರೆಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೀಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜಸ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ರಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಇದೇನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಲು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸುಧಾ ಫೋನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಲು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೇರ್ ಟು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ ಯು ಟೇಕ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರು. ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇವರು OTPನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. 10:00 ಟಕ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನನಗೆ ಪಾಪ ನೆನಪಾಯಿತು, ನಾನೇನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫೂಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರದೆಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅಂತ 3 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. 66,000 ರೂಪಾಯಿ 3 ಟಕ್ 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 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 1:30ಗೆ ಜಡ್ಜು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಾಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇನು 66,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಥರ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ 2. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆದರೆ ರಿಕವರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 35% ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 65% ತಿರುಪತಿ ಗೋವಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 2 ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ 25% ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 25% ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 75% ತಿರುಪತಿ ಉಂಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಈಗೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆನ್ಲೈನು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು, ATMಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ATM ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ATM ಇವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ATM ಪಿನ್ ಇವನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಪಿನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಪಿನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಜನನಾಂಗನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಔಟ್ ಅಂತ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ. ಸೊ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೋತಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅವ್ನು 24,000 25,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, 1 ವರ್ಷ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತೀವಿ. 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದಸಕ್ಕಂತೂ 1 ಕೋಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ 23,000ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇವ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು, ಇವನು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದದ್ದು, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಾಮಿನಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ KSRTC ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಲಿಕ್ಕರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೆಬಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಕುಡಿದಿದ್ನು, ಅವ್ನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬೈಕಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದು ಅವನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ ಹಾಕಿ ಅದು ಅವನು ಇಬ್ಬರು ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ KSRTC ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಬೈಕ್ 2 ತೂರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್? ವಾಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್? ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ತಪ್ಪಿಂದ ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದ ತಪ್ಪಿಂದ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ ತಪ್ಪಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವನು 15 ಲಕ್ಷ 9% ಬಡ್ಡಿ, 10 ಲಕ್ಷದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮೇಲೂ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿಂದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986 ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜಗಳ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರು ಇವನು ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆತ್ತಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂತು, ಇಬ್ಬರೂ ವಾರಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ. ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಆ ಎಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿನೇ ಬರ್ಬೋದು, 1 ಕೋಟಿ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೂ 80 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತೇ ಬರೋಕ್ಕೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 80 ಲಕ್ಷನ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು 1 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 1 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾರೆಂಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೆ ಪರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈಗಲೇ 80 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ರೆ 80 ಲಕ್ಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಎಮೇಜನ್ ಅಂದರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 40 ಲಕ್ಷ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಚೆಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಇದರ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ 80 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹಬ್ಬನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಗಿಫ್ಟು, ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿ. ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿ ವಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂದ. ಇವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಡೇ ಪ್ರಯರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾರಂಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್. ಆವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿತ್ತು, 1 ಅವರ್ ವಾರಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಮೋಸ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಮೋಸ. ಶಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಲಾಯರ್ಗಳು ಈ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಲಾಯರ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಶಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೈ ಕಮಿಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್. ಶಿ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ LLB ಮಾಡಿ ಆವತ್ತು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನವ್ರಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೈಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸು, ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರು, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರು. ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನವ್ರು 25,000 ಕೊಡಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು 25,000 ಕೊಡಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಚುವಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುವಾರ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟು, ನಾಳೆ ನಾನು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ, ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ 5-6 ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ 2-3 ಜನ ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಲಾಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾವು ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೀಡಿಯೇಷನಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 5ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2019
ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ 37, 37A, 37B ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ 2020 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 2020 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ and also I place everything practically before the August body. Hope that my little speech has not bored you and it has given a effective inputs so that how we as a consumers we fail and we are failed to exercise our right. So my humble request to you all, because you are all law students now coming budding advocates, in your area you should encourage the people how a consumer right can be exercised. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು, ಸೈಟು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸು ಬೇಜಾನಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. We are proud to inform that the Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission ranks first in disposal after Sir has taken over as its president. Thank you, sir, for drawing from your... In the month of May 2025, we have a 28 state commission across the country. Karnataka was the first in from the last. We were in the 28th place. Now National Commission declared that the Karnataka is number 1 in. Thank you, sir. Thank you for your knowledge and experience and sharing it with us. We request Shri S.S. Bharat, sir, to address the gathering. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಟಿ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಗಳೇ. Sir speech has set the tone for today's program. So his lordship has been guiding source and truly an inspiration, not only from the day I joined the service, from my student days. His lordship was serving as a judge in our mother district Hassan. So there my uncle was his lordship's clerk. So that's how I had first seen sir, and since then sir has been guiding us. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ he has rendered the state consumer forum to reach the topest place. Wherever he has served, he has rendered the institutions to that extent. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸರ್ ವಾಸ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸೀಲ್, ಮತ್ತೆ nobody can override that seal. ಹಾಗೆ wherever his lordship would reach, he would render that place a very successful. And coming to today's program, you guys are very lucky. At the outset, I would like to congratulate everybody of you, because when I was a student, I had very less options to attend the programs of this kind. But nowadays, all of you are really blessed, and your respective colleges have been really supporting you to participate in a programs of this kind, and you will be very fortunate to hear the achievers like his lordship, and that will certainly enrich you in the area that you want to profess. And today's program, I have gone through all 4 factual matrices as to simulations, and they are really interesting and they are really the thought provoking, and I congratulate the faculty members, coordinators, and all the administration wing for arranging a program of this kind. And I look forward to take part for 2 reasons. First thing is to see how today's generation is learning.
Second thing is to get myself enriched as well. So I appeal everybody of you to participate with fullest grace, and I don't want to speak too much because whatever needs to be spoken, His Lordship has already thrown a light on all those aspects, and I look forward to participate. Thank you so much. Thank you for sharing your illuminating views with us. We request Sri Mrityunjay sir to render the presidential remarks. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟಿ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡರು ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಭರತ್ ಸರ್ಗೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಆದ ಪ್ರಣೀತಾ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇವನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಬೈಕ್ದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ವಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 years ವಾರಂಟಿ ಆರ್ 40,000 kilometers ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದೊಂದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ FM ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದನೇ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು 60 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, 1 day ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ in association with Karnataka State Consumer Dispute Resolution Commission and Indian Institute of Technical Arbitrators. So iltella participants ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. We all encourage you. Our institution was established in 1930. We have completed 96 years. We have from kindergarten to PG degrees. And now last 2 years we have started engineering college at Mysore, and it is also going on well. This law college especially was established in 1984, and ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. For eloquently articulating the true essence of the Sheshadripuram Educational Trust. We now call on Kritika to give the vote of thanks. Gratitude is not just an act, it's a reflection of respect, and today we proudly express it. It is my privilege and great pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Sheshadripuram Educational Trust and Sheshadripuram Law College for this insightful and enriching one-day state-level workshop on consumer dispute resolution through mediation
in association with Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission and Indian Institution of Technical Arbitrators. First and foremost, we owe our deepest thanks to our esteemed chief guest, Honorable Justice T.G. Shivshankar Gowda sir, we are truly grateful for your deep knowledge, inspiring address, guidance, and the valuable time that you have devoted to be with us today. Thank you, sir. We also extend a special note of appreciation to our guest of honor, S.S. Bharat sir, for your gracious presence, constant encouragement, and meaningful message. Thank you, sir. We gratefully acknowledge Mrityunjaya sir for presiding the function. Thank you, sir. We also thank K. Krishnaswamy sir for his valuable presence. We remain deeply thankful for Srimati Lakshmi S. Holla madam for accepting our invitation and being a part of this program. Thank you, madam. We also thank the representatives of Indian Institution of Technical Arbitrators. Thank you all. We also take this moment to thank our beloved principal, Dr. Pranita B.S. Madam, whose vision, support, and constant encouragement have been the backbone of this workshop. Without her leadership, this program would not have been possible. Thank you, Madam, for being with us. Thankful for other college principals, faculties from other institutions for having accepted our invitation and being a part of this program. We thank Srimati Chaitra Madam, our faculty coordinator, for her meticulous planning. Thank you, Madam. We are thankful for the photographers, media, and press representatives for covering this event. A very warm thanks to our enthusiastic students, participants who have shown keen interest by being a part of it. Our sincere thanks also to the organizing team whose tireless efforts behind the scenes ensured that everything was smooth and well coordinated. From planning to execution, they have worked with great dedication. We thank Vidya for anchoring, Shravani for welcoming, and Vamshi for invocation song. To conclude, we once again extend our heartfelt thanks to everyone who has contributed to the success of this one-day state-level workshop on consumer dispute resolution through mediation in association with Karnataka State Consumer Dispute Redressal Commission and Indian Institution of Technical Arbitration. With your continued support, we look forward to organize more such programs and knowledge-sharing programs in the future. Thank you all. I'm gathered here today to rise for the national anthem. Participants who have registered to the simulations are to move to room number 106 and 108 right here. Student volunteers will escort you there. By 10:30, I think all of you are to kindly assemble back to the conference hall for the workshop simulation. The dispute involves Mr. Akash Verma and Techno Living Solutions Private Limited following a catastrophic failure of a 15 lakh smart home system. A faulty firmware update caused a system loop that physically trapped occupants for 12 hours, triggered 5 lakh in sprinkler-related property damage, and resulted in an unauthorized cloud data leak. Mr. Verma alleges systemic negligence and unfair trade practices under Section 2, Clause 47
seeking full restitution for the failure of the system's primary safety functions and compensation for significant physical and mental distress. Conversely, TLS denies liability, characterizing the incident as an anomalous technical glitch caused by unforeseen hardware-software incompatibilities or network instability during a necessary security patch. Invoking contractual limitation of liability clauses, TLS argues that while they are responsible for software correction, they are not liable for consequential property damages or secondary accidents. To resolve these conflicting claims of gross oversight versus technical complexity, the Consumer Commission has referred both parties to a mediation session. Thank you for being here. Myself, Sanya, the first mediator, and I'm Meghna, the second mediator. We are really glad that both the parties have trusted and come here. We are going to be neutral, impartial, and unbiased. And I'll leave the mediator 1 to 3 forward. Have taken time to attend the session. Mediation works only when the people are willing to sit together and try to resolve the dispute through conversation. Your presence here already have the willingness to find common grounds. So my role is to help guide the session, make sure both the sides have heard, support you, explore possible solution. I'm not here to decide who is right or wrong. I don't have the authority to impose any outcomes. You are the parties, are the one who controls the final results. What I can do is to help create a space where the dialogue is calm, respectful, and focused. We request both the parties to not use any of this. Even if we don't come to a conclusion today, kindly do not use any proceedings of this courtroom as evidence in any of the further suits. So with that premise, we would like to request the aggrieved party to first state the facts and give your side of the story. Hi, Mr. Akash Verma, living in Bangalore. I placed a trust in a techno-living solution. So I purchased a smart home system from the company with the expectation of safety, convenience and reliability, which costed me around rupees 15 lakhs. And however, due to a fault firmware update, me and my family were locked inside our home nearly for 12 hours. And this is not a mere defect, but a failure of trust. This indicates not only causing immense mental distress, but also resulted in rupees 5 lakhs of my property damages due to a sprinkler malfunction. Additionally, my personal data was compromised through unauthorized cloud breach. This is clearly a case of defect in product efficiency and in service and unfair trade practices. So I am seeking for fair compensation and accountability. Okay, the respondents. Good morning, everyone. I am Swasem. First of all, I would like to begin by thanking respected mediators for laying down the procedure thoroughly.
And I would also thank our customer and his counsel for agreeing to this mediation session and inviting us for here now. I understand that there are concerns raised by our customer, and then we appreciate his efforts for trying to resolve this matter amicably. And I also hope that at the end of the session, we will be reaching into a favorable settlement. Firstly, I would like to introduce our company. Our company TLS Private Limited engaged in providing smart home automation system and related services. Our focus has always been on delivering reliable, secure, innovative solutions to our customers while maintaining industry standard and norms. I would like to explain the case disputes of this case. Mr. Akash Verma bought a smart home system of worth 15 lakh from our company. 140 software update caused the system to stop properly working. Because of this, people inside the house were trapped for nearly 12 hours. The sprinkler system also turned on by mistake and caused 5 lakh property damages. Additionally, personal data were leaked. I firmly deny all the allegations which were made by our customer, and it's not due to system negligence and unfair trade practices. Even this is no strict proof of physical inconvenience and mental distress. So, thank you for presenting both of it. Does the aggrieved party want to say anything at this point? Do you want to state what is happening? Is the property damage? The party, the aggrieved party. And everybody. Oh, you're the aggrieved party. You're come. Go ahead. No, go ahead. State the party. So, this is what I said, the purchase from the smart home technology solution, that I trusted more for their product because they named as they said and marketed it there largely. So I invested 15 lakhs on the product for the convenience of my life and my whole family safety. So, but the unfair trade practices, from unfair trade practices and the update of the unfair firmware update. So that caused the malfunction of the sprinkler. So the directly caused 5 lakhs of my personal property damage and leakage of my personal data. And almost nearly 12 hours, me and my family have suffered inside the home. So this is not a normal to basis. So I am seeking a very good compensation. From what we understand, there are 4 key issues that we can frame from what we hear. One is whether the failure of the continuous is the negligence, constitutes to the negligence or an unavoidable technical glitch. So we really need to look into whether it was a glitch or it was negligence from the company side. The impact of data breach on privacy. So that is definitely not small. And the applicability of fairness and limitation of the liability clause that the respondent is seeking. And I'll give it to the mediator. So by seeing your issues, I'll frame the agenda for this. So based on your statements, this system failure, safety and entrapment, the sprinkler related property damage, the cloud data leak, mental and emotional damage, the contract limitation of liability, what compensation and corrective steps are reasonable. If both the parties are fine with the agenda, we'll move on to the joint discussion. Yeah. Could you explain what impact the failure had in the practical time and what steps did the company take after the incident? At the initial stage, our company Techno Living Solution Private Limited followed all standard procedures and we conducted a proper site assessment, explained the system features and limitations to the customers and obtained their consent before installation. During installation, certified technicians ensured that all components were installed according to safety and industry standards. After installation, we performed testing and commissioning of the system. Data leak in smart home system can occur due to some multiple factors such as network vulnerabilities, unauthorized access, or issue during firmware updates. In this case, the incident appears to link to a temporary system malfunction and technical glitch of firmware updates. Respected mediator, I have an objection what they are stating here. To state this,
the issue is a technical glitch. We are not ready to consider that because there is not a mobile phone or app to consider this a technical glitch. Because with due respect, we cannot be dismissed as a minor technical glitch. A system designed for a safety cannot fail in such a manner that it lasts for nearly 12 hours. And a company providing smart home safety solution has a duty to ensure proper testing before deploying. And failure to do so clearly amounts to negligence, and technology cannot be an excuse for negligence. And for the purpose of safety infrastructure, I paid for this company that is called Techno Living Solution, and but locking opponent for 12 hours in their home. So this is not a minor glitch; it is a life-threatening failure. And finally, I want to say the glitch in a safety system is not a glitch; it is directly a hazard. So I am not ready to consider this. No, I deny all those allegations made by the customer. No, we are not suggesting that a company can escape liability when the system fails. A company is responsible if there is a proven negligence, defect or failure to meet required standards. However, liability depends on the cause of the failure. If the system is designed, installed and maintained according to their industry standards and the issue arose due to unforeseen technical glitches, external conditions or user-side circumstances, then liability cannot be automatically assumed. Each situation must be evaluated based on the evidence and technical findings. Okay, let's not try to blame each other. Let's go for the solution. I would like to give the space for the council to speak. Greetings to the mediator. As the respondent stated that it was a faulty system. So they are agreeing that the system that they have installed in our party's home was a faulty system. In the beginning they stated that. And it's not a minor technical glitch that happened, your mediator. It was a catastrophic system failure that happened to our customer. So it's not it's the duty of the respondent that they are supposed to check by themselves without before sending to the consumers. But they have failed to check the safety procedures and everything without checking background check of the software. They have pushed the software update to the consumers, which caused such damages. And it was 12 hours that my customer was trapped in a house for 12 hours. So it is not just they were trapped in a house which made them feel that they are trapped and then they cannot go out of the home. So all the exit doors, everything was like closed, and which made the sprinklers were malfunctioned. So after that, all the property damages because of the water damage, all the furnitures, electrical appliances and all the electronic devices were malfunctioned, and they were not working. And because of that, like the 5 lakh rupees, all the damages occurred. And also the system that they have installed, like 15 lakh rupees, it is not a small amount. It is a very huge amount that a consumer or like a customer invest in a safety. For their safety, they have invested 15 lakh rupees in a system that they have thought that they will provide safety or convenience to our consumer. But it is not providing. When a product is not reliable, when the product is not responsible or like it's not convenience for the consumer, then it is very easy to the respondent to say that it was a minor glitch, which we are not agreeing that it was a minor glitch. It was a very huge glitch that happened to them for us, and not only that, due to the malfunction of the software, the data that the TLS was storing in their cloud storage, that was also leaked. All the private conversations, all the sensitive information that my client had, and also the sensitive images, sensitive footages were leaked. Due to that, the fundamental right of our client was violated. The fundamental right, the right to privacy was violated. So we seek a compensation of all the damages that happened to us. We seek the compensation and of 25 lakh rupees, 15 lakh for the system that they have installed. All entire amount should be compensated to us, and also the 5 lakh rupees that the damages of our furniture and other equipments took place. Upon that, the therapy sessions that my client is going through, because
that damages and the 12 hours of trap not only caused physical trauma but also the emotional trauma, because of which my client went to a therapist to take the therapy sessions and also the hospital expenses, medical expenses. So we claim rupees 25 lakh as a compensation. So I would like to bring to your attention that the opposing counsel has said that we had installed a faulty system, that we have agreed. So we have, our client has never stated that they have installed a faulty system and clearly stated that it was tested. In the opening statement, the respondent has given this, and mediator, you please let Let's me be finish. respectful. Let's give Please each let other me- a chance to I speak. gave you One chance. after the other, please. So we have tested it properly, and the certified technicians with much experience have installed it. And only for, I do deeply empathize with the the system gone faulty at that particular time, and for their confinement in their house. The confinement, we have tested the system properly, and we have checked the problem after the event has occurred, and came to know that the system was a fault, like the firmware update that we had pushed through our system. The problem might have started either through the systemic problem, that is hardware incompatibility, or the network issue. So the network issue might have been from their side as well. So that is not something that we can think. And 25 lakh amount is a very huge amount because one thing is the system has already been used. So the system might have degraded, and the most that we can offer is like 15 lakhs including everything, the damages and everything, and 10 years of free service for that. Or that's the thing. we are not trusting your system anymore because of the things that my client has already gone through. Not only we, I suggest that no one should use your system because your system is not reliable as a security breaches and all the things. What about the data that was stored in your cloud storage that was leaked to the world? What about that? What about the safety of our client? What about the privacy of our client? So we are. How can you justify that? Let me finish. So we have trusted customers across different spectrum of the society, and this is the only incident that has been reported. And as I would like to say, this is the only incident that has come to court, or like you are settling the matters, or like you are not telling the consumer to come to the court. We are very transparent company, because you are trying to suppress the voice of the consumer. Okay, Parthi, okay, we've heard. I mean, there has been issues from the company side, there might have been faults from the client side as well. Maybe it was internet, maybe it was something else. But yes, you have something to say, Manasi. We deny all the claims that they are claiming. So first of all, I would like to say, Mr. Akash Verma, I deeply empathize with him. So he has signed a contract where we have mentioned very clearly that we have only limited liability. We even in future, if some consequential loss occurs to you, we are not responsible for that. First thing. Second thing is, according to section 2 clause 47. Can you show me the agreement that was signed? Yeah, sure. I'll provide. Yeah, the next thing. Coming to the point of breach of data. So what we needed for your home security were your fingerprints, your name, your identification. That's it. Nothing much, nothing less. So to be very practical and logical here, in our country there have been major data breaches. More than 813 million users. Citizens' data have been breached. Okay, I'm not giving a justification, but I'm telling you, there's no major data breach of your passport or something else that is very secret. Nothing. Every other website you go, even if you go to purchase something from Amazon, you're supposed to give your name, your address, and few things. If you are supposed to get some money from somebody, you are supposed to give your bank details. So that is not your something, that is very private. Private conversation of the client has been circulated on the social media. What about so that? no, we have not taken. Our company has not taken any private conversation. It was recorded.
all the private Yeah, conversation. if there is any, yeah, please provide it. Please let me continue my grounds and I'll give you a fair chances. Okay. Yeah, and TLS has followed all the industry protocols. And the incident, see, if I am using a car, I should be very much sure that if I, not me necessarily should know the, even if I know driving well and good, I cannot trust anybody coming in the road. They can come and they can hit me, okay, right? So that's what, if I'm using a mobile, there is a chance of me using, like, something goes wrong, right? So when you are taking our solution, our services, you might have, at least you might have had 1% of this thing, right? The glitches may occur. Can we dilute the gravity of the situation because there are other examples? I think just to give a chance to Yeah, sure. I'll just finish. Whatever the compensation the aggrieved party is claiming is a lot. It's exaggerated. I'm overwhelmed to hear that amount of thing. We are ready to settle for 2 lakhs for 5 because of the consequential damages. We are ready to settle for 2 lakhs and we are giving a 10 years of extended warranty. I heard that you don't want to. That is your choice of thing. If you want to take our service, that is your choice. If you don't want, we would respect your choice. We did not coerce you. We did not force you to do the thing. And 12-hour window, this is the last thing I want to say, I want to address. The 12-hour window, you were confined in your home. Home is a safe haven. We go roam out in the entire world, we come back to our home. Your home was, you were confined in your home, first thing, behind the 4 walls. Those 12-hour window was night 8 o'clock. It was a weekend, there was no, I'm not saying you might not have any major thing, but you informed us at 8 o'clock. We tried reaching out every service provider, but there were no technician available at that time since it was a weekend. In the morning, as soon as we got the expert, we assigned him, we sent him to your place. Yeah, thank you so much. Any last words? The council state that we are ready to compensate for 2 lakhs rupees, but we have an invoice that we purchased for the worth of 15 lakhs. The whole system was worth of 15 lakhs. Now you are saying for it is to compensate for 2 lakhs rupees. How it is possible? Even the expenses of the house damage, property damage was not compensation for the 2 lakhs rupees. How we compensate for the? So that's for the consequential damages. Even though we are not bound by it, we are willing to offer as a goodwill gesture. I would like to say that there is a damage of worth of 20 lakhs rupees, not for 2 lakhs rupees. Because the whole system has been collapsed and it was malfunctioning. Even I can use, my agreement party can use that thing again for the next future thing. So we are not able to compensate for the 2 lakhs rupees. So as we have stated earlier, so the agreement itself. Both parties, I think we've heard from both the parties. There are different things. I mean, this discussion can go on for a long time. You might also choose to go in for a suit to claim damages. This will go on for years. It is mental agony for the clients, and it is also a headache for the organization to be dealing with this. There are issues that you spoke about, whether the network was an issue, but in any case, they have suffered agony being house arrest for 12 hours in their own home. Probably if they didn't use your product, maybe that wouldn't have happened. And probably you also enjoyed for the duration that it was working fine. You were very happy with the product for as long as it was working. So considering all of this, we as mediators would like to propose a few things and see if both of you can agree on this. One is to reimburse the entire investment that they have made. So initially you said 15 lakhs, so take that up to 20 lakhs and then also give them 10 years of free service for all the mental agony and time that they have spent, and you need to prove that the data is not breached. This is to the company. Would you be okay with that? Are there any other solutions? From what we've heard, I think this, there is a replacement also. You can do replacement for the loss they have system, and you can either have a full compensation or partial compensation. You can either go for the. I'm looking at the amount that we have to give. You should understand their trouble also. That's right. So the loss they have. If we do replace, what is the amount that we have to give out of our pocket so that we can see? What is the internal policy the company has? We have an internal policy that is when we see the damage, as we have the agreement, the
damages that is being caused is a consequential damage, and we are limited by the liability because of the clause that that is there in the agreement. So we go by case basis, and this is the first case as we have seen. So they were asking for 25, you were willing to pay 15. So I think the middle ground, both of us think middle ground would be 20. It would be fair and just for all that they have gone through. And it is also a way for the company to say that you stand with people, you stand with consumers. We hope that this doesn't happen to you again, nor you again. But if you both parties agree, I think we can take the next steps forward in terms of the mediation. The 15 lakhs was for the system, and the damages that if we want to replace the system, the max that we can go is up to 6 lakhs. We don't want the replacement of your systems because we don't trust your system anymore. We want a better company which is very reputed in your competition, and the 6 lakh rupees that you are offering, we are fine with the 6 lakh rupees, but we want you to buy a similar product from other companies which is reputed and in your competition. So what do you say that 15 lakh refund and 6 lakhs as not refund, buy us a system from other companies which is better than yours. That's not possible. Like we cannot recommend others. And we are not recommending. We are not. You are not recommending. You are not recommending. We also have a time limit to conclude our discussion. Yeah, I mean, since it's a simulation. We would like to check with our client and see what he is willing. Are we in agreement? Are we coming to an agreement here on any grounds? Can we urge the parties to agree on the same grounds? We would like to agree the first solution that the mediation provided, if that is agreeable to the clients. No, not replacement. 15 lakhs plus 5 lakhs, that is 20 lakhs. So both the parties are comfortable, do sign the settlement agreement and let them discuss. Let them think about that. Not always blame the Settlement on replacement of the system plus 20 lakh rupees as compensation and 10 years of free services for the software. We've already repaired it, so there's no question of replacement. 20 lakhs and that's it. We want replacement, not repairing. If we have repaired it, so it's working fine right now. No, we want the replacement. We don't trust your system anymore. Okay, this is what is seeking that he wants replacement of other companies. So that would be unfair to tell a company to buy a competitor product and give it to you. It is an unfair ask, and it is just definitely not fair to ask that. If nobody would come on middle ground there. Let us all understand these are real life issues. We all go through these similar situations every day. We all have to walk midway. So poles can't meet. There has to be a segue. So probably take a minute and let us know if you would like to, sign the settlement agreement. Otherwise, it is continuation of the same thing for both the parties. One bird in hand is better than two on the bush. So whatever is in hand, I would urge both the parties to settle so that you don't have to walk out of this room with a lot of stress and think about next steps, what should I do, what should we do? We have to think about some solutions that the company replace the after solutions and place the further property damages worth of 5 lakhs rupees and the mental trauma which my agreed party have been suffered for 12 hours. For total we agreed for 22 lakhs.
So you're asking for a replacement plus 22 lakhs? No, for the replacement 15 lakhs, please. Total. Total 22 lakhs is what you're coming from. If they are not going to replace the software, it's an upgrade. The respondent does not agree to the solution that is provided by them. We would like to move the case forward as the damages that they are claiming are unliquidated and the courts in India do not grant so much of amount that you are claiming. So we can take the case forward and see you in court. Alright, since both the teams couldn't come to agreement, we would really appreciate both your efforts to make this effort coming here and trying to get on a segue, but wishing you both parties all the best. Thank you. Thank you everyone. Thank you to both the parties for coming here. And even if it was not a settlement, but I appreciate you both. Thank you. I would like to congratulate every participant here, both sides, and also two mediators here. As you are still in the stage of learning as students, I would like to fine-tune what you have done. It is not finding with the faults or whatever. Don't feel otherwise. And being students only, you can do this much. Once you get into profession, you can do really better. But the thing is, whenever any mediation has to take place, first of all, a very keen role is vested with the mediator. Be it a mediation bench of two mediators or a sole mediator. First, mediator should introduce with the name, so also with the stand in the bar. As of now, every provision of 2023 Mediation Act has not been given effect. With the provisions which have been given effect, now anybody can become a mediator, but what is in practice is altogether a different thing. Only seasoned advocates are mediating. Whenever a mediator takes up a case upon allotment in a mediation center, mediator should introduce to gain the confidence of the participating litigants as to what is their stand in the bar, as to why they are here, what is their role in this mediation session, and what is expected of them. Everything should be stated, and they should also say if the parties are unhappy with the service as to mediation being extended, they are really entitled to walk out. That should be said in an opening statement. A very strongest opening statement will render a quietus to a litigation. Otherwise, litigation will keep popping in every stage. In this given case, what has happened is, mediators were suggesting as to what should be done, and mediators were judgmental. Please don't take me wrong. Mediator cannot go judgmental. Mediator cannot suggest. Once you commence the session, you should understand what is the list actually, where the litigation is haunting, and this is something to be looked into without failure. And when mediator can say as to the words which were exchanged during the mediation proceedings not to be used as evidence, and I observed that mediators were requesting the parties not to use the words which were extended here as an evidence in the court. It is not something which goes on the basis of a request. That is the position of law. Even if somebody tries to introduce in a case at the time of trial, upon failure of a mediation session, the things which were spoken or discussed, exchanged, whatnot, in the mediation proceedings, judge will stop certainly. Those things will not be taken on deposition. And that is not something to be requested with the parties. That goes without saying. Prior to participating to the mediation, certainly parties will be guided by the advocates. They will be telling the legal positions. But as a mediator, you should say what is your role and why you are sitting here. And you are precluded. Mediators are precluded from telling what is right or wrong. Mediator cannot suggest, see, you are asking 25 lakhs, no, it is costly. Mediator cannot use their personal experience into this. And they cannot assume the shoes of a judge. And they cannot step into the shoes of a judge. And mediator's role is highly limited, yet very effective. And you should facilitate to understand where they stand without expressing the position of law. And mediators were permitting the other side to say what would be the outcome in the court. Other participant was expressing, no courts in India will award this much of
compensation, etc. Those things are impermissible to be permitted to be exchanged in a mediation proceeding. Nobody can predict the outcome. Mediator should not do that. And mediator, if upon understanding the exact list, should do many types of sessions. Mediation includes many types of sessions. First, you have conducted joint session. Then you have to request the other side together with their advocate to take their place outside the mediation proceeding hall. Then you have to conduct private session. In the private session, you should tell them by taking their confidence that you are not going to disclose this to somebody else, and you have to inspire their confidence, and you should take them and you should encourage them to say as to whether they are understanding their stand in this case. If not, you should not venture on to do that, and you should listen and you should take their permission. While conducting the private session of other side, am I permitted to disclose this to them? That you have to tell. Suppose if the other side says we are ready to pay them 15 lakhs, provided they should not disclose this in social media, etc., etc., they should not publicize the thing. That you have to take the instruction. Upon taking instruction, and you have to take the permission as well. Then you have to put it across to the other side who is participating. Then, if they will be saying to you that they are not happy with 15, they want 22, then you have to put it across to them, that in a private session. Then you should facilitate them to arrive somewhere near 17 or 18. Then it should be like both will be feeling satisfied. And here is not a place, mediation is not a venue to decide who is having merit in the case and who doesn't. Did you understand? And apart from all these, the courage that you all showed, everything was really good, and I really wish you all the very best. And I request sir to open. Nice to participate in the mediation work, and two beautiful mediators, also barring litigants, and they are barring advocates. What I have observed here, that procedural aspect, Mr. Bharat said that as a mediator you have to introduce yourself. As in my speech I told you now, before taking up a matter, you should show what is your capabilities, for which you should tell them. So I am standing at the bar for 15 years. I have conducted 1,000 cases, 2,000 cases. This is our 25th or 50th attempt mediation. Success rate in our mediation will be 99%. So you should boost yourself so that it will build a self-confidence in you and also the confidence for the litigants. So unless they understand what is the capability of their mediators, so these are the one thing. Another one thing that you missed it, that when you are doing a private session, you should have asked them to get down from the dais, so that you should feel that they are not inside the hall. But they were both standing, and you are doing a private sessions with both in presence of both. That is not permissible in this. That one fine tuning you can do it. When you are talking, doing a private session, you should declare that it is a private session. So you are only talking to them. So they should get out from the layers. That is that. Fine tuning can be done by the other teams also. When you are talking to the clients and the advocates in a private session, one more thing before that. To be a successful mediator, you should try to understand and perfectly know what is the facts of the case. Unless you know the facts of the case, it will be very difficult to persuade both the parties what is the merit in their case and demerit in the case. Merit and demerit, you can evaluate them to the clients. What is that? In a private session, you can tell them that they have a merit so and so. They have a chances of getting success in the court if they go to the mediation. You have a little limited, these are the things that we have observed. You please examine those things so that you give an indication to them what is the weakness of their case. If they go back to the court, what will going to happen? Similar the situation for them also. So that will going to help you a lot as a mediator. And it is actually it's a beautiful case for successful mediation. I felt that the failure of the mediation is the little involvement of the mediator they have been done. So there is a confusion. What is the replacement? What is the compensation of 15 lakhs? What is that 5 lakh that you are? So this is not segregated and defined. If they want a replacement of the project, it is worth 15 lakhs. So they are agreed for that 15 lakhs to be paid.
Then where is the question of they buying a new product from the other brand? So what they are leaving their product with them only. They are also enjoying that product. They are getting back their money. 5 lakh compensation also. So it become a windfall for them. No, it is not the purpose. So at the same time, they should also calculate that while they were doing with the malware, and they are telling about the particular condition that there is an agreement. As per the agreement, you are not entitled. So we should be aware of definition of section 246 of the Consumer Protection Act. You could have known that fact, so you could have convinced them very. So 46 section 246. That's what I was reading. When you were taking that, immediately I was reading 246. Definition was 246. Unfair trade plan, unfair contract. So where the contract terms which is disadvantageous to the consumer commission having an authority to declare that such term is an unfair contract. So that is not enforceable against the opponent consumer. So if you have such little knowledge, legal knowledge also very important for a mediator. So that if you could have alerted them, see mister, you go to the definition section 246. What is their unfair contract? That kind of imposition cannot be done under the Contract Act. So that will going to affect you like that. So they are asking for 22 lakhs, they are offered 20 lakhs. Then it would have been a successful because you could have convinced this person that you are already enjoying the product, they have repaired it, malware, everything is attended. So you enjoy it free of cost. So they are repaying the entire 15 lakh value of the hardware, and also they are paying compensation. So they are getting 15 lakh plus 15 lakh plus 5. They are demanding 22 lakhs. Now if you have quantified these 35 lakhs, they are offering actually 35 lakhs to them. So they could have been convinced in that manner as a mediator. So for that, you should understand what is the facts of the case perfectly and what is the position of law with reference to these facts of this case. So be a successful mediator without knowing what is the law on that point. If we venture into mediation, will cause some damage because you could have convinced them easily that you are getting 35 lakhs which they are offering, unknowingly they are offering 35 lakhs to you. You are demanding 22 lakhs, 13 lakhs lesser. No, it's a best case. You could have, that kind of advice can be given. So you cannot comment on the merit in the joint session. So you can comment upon the merit of your case is this demerit. So in a private session you can mention the demerit of their case. Even if you go to the court after 20 years, if you get a 35 lakhs, what you will do? Nothing. Because you have to spend the money towards the advocate and the litigation, time, everything, tension, pressure. So if you quantify all those things, if you better you take 35 lakhs. So they are unknowingly offering you 22 lakhs. If that would have been mentioned to them, the mediation would have been a success. So these things will happen because you are a student, lack of experience and everything. Because now I am a judge for 32 years. I think you are all not foreign at all when I become the judge. So that kind of experience will teach that kind of things because Madam is there, she is the best, one of the best mediators. So 1 or 2 sessions, if you go to the mediation center, observe how the things are happening. So these are the little bit fine tuning and your presentation and your body language. Body language also very important when you are talking to both the parties. So your body language when you are talking to the opponents will be certainly different from your body language when you are talking to the company. So these are all the fine tunes and niceties that will make the mediation very beautiful. Actually, I am really impressed. Good, you are all excellent. I compliment you both. Thank you, sir. Before I read out the case, I'm Fatima. I will be the mediator for this session and I will be facilitating this session with my co-mediator. I have an experience of 20 years of mediation. I hope this session goes really well and we reach out to an amicable settlement between both the parties. We'll start with the opening statement. By the way, I have a 25 years of experience in these
and have helped with I welcome both the parties to this mediation session, and our role here is to act as a neutral facilitator and assist both the parties in reaching a mutually acceptable settlement. We will not be taking anyone's side, or we will not influence anyone's decisions, and we will not be making any binding decision. This session will be confidential and based on the principles of mutual respect and cooperation and in good faith. The purpose of this mediation is not to determine who is right or wrong, but to understand the concerns of both the sides and explore practical solutions that are fair and workable. And under section 3 and 15 of Mediation Act 2023, the mediator must act as a neutral facilitator, aiding in communication and settlement without imposing a decision. Now let us begin with the opening statement by the aggrieved party. Good morning, mediators. Good morning, everyone. Thank you for briefing us with this is the first time I am attending the mediation. So thank you so much for briefing us the process, how mediation works and what is the role of a mediator. My name is Shruti and I'm representing 50 students. There was a flash sale on Swift Card that was a midnight flash sale, and it was open for all the consumers, and we 50 students have opted for the gadget, the mobile phone, which was priced at 1 lakh. The original MRP was 1,20,000, which was offered for 1,200 rupees, which was a midnight flash sale. So we have acted in good faith. We did not hack the system. We have paid 1,200 rupees to your platform. We used app exactly it was designed. As I said, we did not hack it. When Swiftcart took our money and confirmed our orders, it was a legal promise which was made to us that the product will be delivered to us. But all of a sudden, they're saying that it's a technical glitch and have cancelled all our orders. So it is not just the phone, it is not just the price, it is a corporate responsibility that we are looking for. So cancelling all the orders, all of a sudden saying that it was a technical glitch, it's not our problem. So if the rules, if in case the role was reversed, if I pay 1,200 rupees for a 1,20,000 rupees phone, and I say that it was a technical glitch, will they still give me the phone? That's the question. So technical glitch is not my problem, and I'm here for amicable settlement, and we need the phone. Good afternoon, present here. It's a great opportunity to be a part of this program. I am Shifa Mehri. I am representing as a speaker company. Proceeding forward, during a midnight flash sale in our company's website, a price drop, like there is a big heavy price drop, which was 1,20,000 actual price of a smartphone, was like dropped to 1,200 rupees. We were not knowing about this price drop. Our company got to know about this price drop. There was like 5,000 orders within a 10 minutes. Our company, Swiftcart company, swiftly got to know about this technical error which was in price. Then it cancelled all the orders which were placed. There was no there was no clarification. There was no verification of order from our company. I would like to say that there is a regret from our company and inconvenience from our company that has happened to the customers. I like to proceed forward from
She will brief the issues of petitioners. She will raise the concerns. What are the concerns from the respondent? As of now, what we heard is there's a key issue about pricing error from our from the against party, and about the cancellation and also about the cancellation. So this session will merely focus only on pricing error, cancellation and compensation. That will be the agenda, and let us promise not to deviate other than these issues. I hope both the parties are okay with the issues listed out. If you want to add on to something. Our company is having a good faith towards our customers, which is having like, our company is having more than 20 years of experience. In behalf of whatever inconvenience happened, our company is ready to give 500 rupees coupon as a compensation to whatever the customers ordered for smartphone. Their main concerns are reputational risk as well as the prevention of their brand. So I hope the issues are clear, what we will be discussing on. First of all, talking to against party, I would like to ask what outcome would actually satisfy your concerns and your views. So is there any specific outcome that you are demanding from the responding party, or is there the decision from the responding party? Mediator, as I said, it's not just the price. They are saying that it was a technical glitch. They are saying they were not aware of the price drop. So they are giving many reasons. But I, being a student, representing 50 of us, and I, as a consumer, it is not my responsibility. My aim was, it was a midnight flash sale, which was offered for 1,200 rupees. And being a student, we are all engineering and law studying students, and you know how technology works now. So we did not snap up a mistake. We participated in the high-speed event which was designed for us, for all the consumers. Whether it is a mistake or not, Swiftcart has our money. And you know that in a click wrap contract, whenever I click, and when I pay the money, it is like you have accepted our contract, and it is your responsibility to give us the phone at the cost which was stated on your website. We also trust, and we have been the customers of this Swiftcart from very long time. So it is not just a phone that we are demanding. So we were shopping for this phone. We as students, we are, as I said, we are into creative and technical fields. And the features that this phone has, the 8K video recording, the specific chipsets, which will be very helpful for our projects. So I'm looking for, may not be at 1,200 rupees, we are all looking for getting the phone at least at a discounted price, along with some vouchers that we would use in future on the same website. Good morning, respected mediators. I would like to request to mediator kindly allow me to speak in Kannada. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Please mention it as Swiftcart. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಾರಿ Swiftcart. Okay. So ಅವರು ಮಿಡ್ನೈಟ್ 12 o'clock ತನಕ ಸಹ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಸೇಲನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 500 rupees ಕೂಪನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ 1,200 rupeesಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
So we totally understand the concern of the opponent party, but 1,200 is very too good to believe that it is true, and you people being educated, you should understand that it might be a technical glitch. If not, you should at least have checked out the whole website that whether it is correct offer which is being given or not. And other thing, this is just an invitation for you. It is not any binding offer, and there was no contract that we are going to give you in 1,200 and you're going to accept it. There was no binding contract. It was just an invitation. Accepting it or not, it is on you. So you have accepted, and there was a technical glitch which our client's company was not knowing. And all of a sudden they got 5,000 orders from them, and when they learned that there was a technical glitch, they still out of good faith, they gave you a 500 rupees coupon as a compensation. So I might think that is a valuable thing, because even they have suffered a lot of loss because of this thing. After listening to both the councils, we don't want to blame each other. We are not here to blame each other. We are here to reach out to a mutual settlement. In case if both the parties are again not satisfied by the end of this discussion, can walk out without any explanation. That is upon the discussion of the parties. Moving on, my co-mediator will assist. See, let me brief you. 100% discount is impossible. There is no competition law that is. It is an offer, not an invitation. I mean, it is an invitation to offer, not per offer per se. Got it? And the respondents, you have to abide by the laws of the respected this thing. Consumer, as per the this commercial. You have to address all the key issues of the consumer disputes. So it's your reputation, as I already told, and it's your brand image. So I address to bring out the address of these technical glitches what have happened. As of abiding that there was a technical glitch, first of all, our client's company have 20 years of experience. And when we learned that there was a technical glitch, out of good faith, we did even compensate without even any opposing of the opponent party. So I think that is more than enough. Even they should have saw that it could be a technical glitch, because 1,20,000 is a huge amount in front of 1,200. And those students are also educated students, so they should understand it, and they should recheck it before placing the order. I think again we are debating. We should stop blaming. We should stop targeting anyone's education here. I think anyone would get obviously delighted by seeing the offer, and anyone would be, no matter if it's educated or uneducated, they will really be fascinated by the website's official offer. And also, what we understood is consumers want fairness, and respondents are demanding their no loss for their reputation and to avoid heavy losses. So now I would want the council to speak. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಏನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಹತ್ತತ್ರ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ 1,20,000 ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1,200ಗೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 1,200ಗೆ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೌದು ನಾನು ಈ ಥರ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ 5,000 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ 5,000 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಪ್ರಕಾರ
an agreement void where both parties are under the mistake as the matter of fact. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಯಾರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2006 ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂತು, 231 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದವು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೋ ಬಂದು ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್, ಈಗ ಏನು 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತೇನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 450 ಜನ ಬಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಂದ ನಾವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ 500 ರೂಪೀಸ್. ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕೇವಲ 500 ರೂಪೀಸ್ ಆ ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆಗಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Okay, after listening to both the counsels, we would like to know if anyone wants to go for a private caucus, that is private session. Anything confidential that you want to share with the mediator that will remain with us. Is there any room for compromise from your side? Like 100% discount is not possible from their side. That's why we are asking 50%. You have already rented 25 lakhs loss, and if we are giving you more 50% of compensation, we will have more loss and we cannot afford it. So your loss is only with the sleep, that to 5 minutes, not more than that. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಲೀಪನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 hours 5 hours ಸ್ಲೀಪು ಪರ್ ಡೇ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ mediator, the concern here is they are only quoting their mistakes, they are only quoting their losses, they are not worried about we, because flash sale is very common during festivals for the students, for particular type of class of consumers on the Flipkart or any of the e-commerce websites. They are only focusing on their loss. They are not focusing on the grievances that we would have gone through when you offer a product of 1,20,000 to 1,200 rupees, and we are so eager to get that product because that's our basic necessity now. And you also know that when it is a flash sale, it is a high pressure, high speed. They want to create a high pressure and high speed environment, and we opted to it. Everyone would do it. Any educated would do it. Who would not want to buy a phone for 1,200 rupees? Who would not want to buy an iPad phone or a Mac phone? We also did the same thing. So we are here for a compromise. So we are just looking for the product at a reasonable discount that we are okay with. So that is what we want to work out here.
because 50,000 is what we can. We are students, you know that, and we don't have that much of credit limit with us. But we are behind the phone. Because of the flash sale, we have had a lot of grievances and losses. They have to look into that as well. Significantly, reduction of the price, compensation in the range of 50% they are asking, and also we see compensation with written approach. Why? Because if we plus students got lost from this, so that we need written approach never. So I think we are fine with 50% discount. What compensation? So what is the best discount that you can offer for? So we will offer that what they have given 1,200 rupees, right? We will provide them a phone which costs 1,200 rupees. So please consider them as the students, and they will. Yeah. Considering them as students, we are giving them 1,200 points. Now we can't give them anything more than that. As they have paid 1,200, so that we are not just considering our loss, we are even seeing their loss. And considering their loss, if we are giving them 1,200 phones, there will be no more loss. But you will be in loss still. I think acknowledging their reputational loss, any loss to face with the company, do you guys believe in what they are proposing to you? First of all, there is no such thing like we took money from you. You just confirm the order. We got to know. There is no, from student side, there is no hardship of money. There is no kind of fraud from our side, like company side. There is no kind of loss from your side. But still we are providing this 500 rupees coupon. We'll see through what you guys are compensating. Think about it once again, because they are the students and people are having a brand image, and so we had to find a middle way between you both. Yeah. And we agree that they are students, but we are already in a huge, and considering what they have said, we already said. And if there would be some other company, they would not even give 500 rupees compensation and the coupon in good faith before even they ask it. So they are asking for 50% discount. No sir, they are not expert. Sure, ma'am. With due respect, we will do whatever. As I said, we are all engineering and law students, mostly technology based. So offering a smartphone which is much lower in price, you give an advertisement for a phone which has lot of features which is helpful for my studies, and now you are telling me that I'll give you a phone just for the keypad for 1,200 rupees is not acceptable. It's a classic bait and switch. So you learn this. We can give the scientific. No, I'm okay with if there is any other EMI options that they can offer to us. It may not be 50% or some amount of vouchers using which we can buy. I'm not interested in any other company's phone, to be honest. I want this company phone itself because of the features that they offer. So any other discount that they can offer, or to the students EMI options which we can afford to, we are also okay for that. Yeah, but consider it is your brand image also, as well as their reputations. Sir, we are considering only the 50 members. We are concerned about other 450 members. Sorry, 4,500 members. So please consider it. Let us have a joint session. Another 400 added, and so 4,950 members. You are not ready to give any EMI or any options at all. We have already. There may be room for more compromise on your side. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಒಂದು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 50 ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100% ಆಫರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಆಫರ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. Once discuss with your company. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If we allow such encouragement from their side, our company will lead more losses. You should also understand. Internship. Fine. Okay, internships can be provided for maximum. Internship can be provided for maximum 15 days for the 15 students. The bridge. Internship will be unpaid. Unpaid. You just have 15 days of internship, it will be unpaid. Okay. Okay, we can give up to 1 month. We cannot join 50 members more inside our company, right? Again and again. Other 4,950 members, if they come, how can we accommodate them? If you are assuring me, if you are assuring us, other than okay, fine, ma'am, take it. 2 months. Okay, then we agree to this. To conclude, I will appreciate both the parties for their patience and for having the mutual respect for each other and not being aggressive. Whatever happens here remains here. Really grateful that we have reached to a good settlement between both the parties. I appreciate and I thank you. We have a midway solution between these two parties. Imagine an iceberg as a dispute where we reach the middle way between two peak and base. We find the middle way. This is a win-win situation for both. Thank you. Nice, we are reached at a successful mediation about the mobile phones.
I am happy after seeing the subject number 2, I was taken back to 1 week back because I have rendered the judgment in this particular case just last week. I will brief the facts of that case. Flipkart is the platform, and the platform empanels the sellers, and also it allows the customer to book a mobile phones, and an offer was made. The mistake that the vendor has committed is that the mobile phone, that in particularly that case is concerned, the mobile phone is worth 6,000 rupees. They offered it for 6,100. The person who drafted the advertisement, digital advertisement that he has made, that he has offered, that's the language mistake that he has committed. Instead of giving an offer of 1,200 and 6,000 more, he put the advertisement that he is giving away the phone for 1,200. So it is a midnight offer. So one of the, he is an advocate, now he is a judge, he put the placed the order online 6 mobile phones. So instead of, he pre-booked it, delivery payment on delivery. So several orders have been booked, and the Flipkart came to know that something wrong is happening. Then they go to the advertisement page, they reread the advertisement. Instead of offer of 1,200 on mobile of 6,000, they are selling away, the advertisement says that they are selling away the mobile phone of 6,000 at the rate of 1,200. So they realize that the customer is alerted by the platform, and as a token of appreciation they cancel all the orders. They sent 500 rupees to the account of the customer, saying sorry, it is a wrong advertisement, we have withdrawn this offer. So the customer has filed the complaint to the Consumer Commission that they should provide the mobile, 7 mobiles that was ordered. So 7 mobiles was not the Flipkart, the vendor on the Flipkart platform was unable to supply 7 mobiles of 6,000. What is 7 means 42,000, that has to be paid in only in about the 8,400. Great loss to the vendor. So the District Commission has ordered that you are accepted the advertisement and the offer is also accepted. You are agreed upon to supply the mobile for 1,200. So you collect 1,200 from the consumer and supply the 7 mobiles. One thing that I have noticed here is you should understand. That's the reason why I am repeatedly telling that you should understand the facts of the case first. Flipkart is not the seller. He is a platform. Seller is XYZ. So here the Flipkart facilitating the consumer that for the wrong advertisement. So they are offered the voucher of 500 rupees. So the buyer has not paid the money in that. Here they claim that they have paid the money. So the money whatever they paid is returned back to them. There is no monetary loss. You should also understand that if you go for online shopping, you will not come into the mediation tomorrow itself. So that you ask them to supply the mobile. You should also basic knowledge as a mediator and also advocate and also litigant. You should understand what is the lifespan of a mobile. What is a lifespan of electronic goods. In the present scenario, you may see that iPhone, everybody owning an iPhone. Now 13 years iPhone, if you want to buy that iPhone, it costs about 2,50,000 today. After 10 days, after 15 days or 1 month later, if you go for the same mobile phone, you will get even 1/4 of the price. So here in this particular case, you are in the mediation after lapse of 1 year, 2 years. The lifespan of a mobile and laptop, you should have the technical knowledge. Every 3 months, new mobile products used to come into the market. Laptop is concerned every 6 months, the very same company, Dell, Apple, whoever. So every 6 months they will improve and release the new product. Once the new product is released, the product already on market will lose the market value. That will come down to 25% of the original price. So that is the situation. Another one aspect you should have argued that
The product that the mobile phone that you are offered for 1000, even we are ready to provide them at the rest of 1500. It is already an outdated mobile, outlived its life. Several new models have come to the market. If even we give you a free of cost, it will have no use because it is not compatible for you to use it today. You should keep those things in mind because electronic goods means lifespan is very small. You see every 3 months Apple releases a new mobile. So if you go for a mobile, old mobile now, even 5,000 rupees, then you will get a Apple mobile phone in the market today. And they are all released about 1 year back. 1 year old mobile which was released for 80,000 or 1 lakh in 1 year ago, now available in the market for 5,000. So in that way of the matter, the district commission though allowed, provide them with laptop mobiles, that was a button mobile. So that the booking was done in the year 2050. I have decided that yes, today in the year 2026. So we analyzed, I asked the advocate for the complainant, okay Mr., we will provide you button mobile of the year 2050. What you will going to do with it? I told the council for the appearing for the Flickr, sir, I think these mobiles are available in national market or Burma Bazaar, 50 rupees per, not even a 50 rupees. Go and buy it and let over. Instead of that, I decided that yes, if the technology is outdated, mobile is no more useful to the consumer, so no question of supplying the mobile. Only compensation, we enhanced the little compensation instead of 500 rupees. We asked them to pay 5,000 rupees, so he will be content. So that's how we resolved the dispute. That instead of providing a mobile laptop or a mobile, adequate compensation could be the best reasonable solution one can provide. So you could have argued that yes, we have agreed 1,200, this is now outdated, latest models have come, even we give you free of cost, you can't because there is no software support, no hardware support, it is not compatible. That was the, you could have argued that Android phone is 2G, now we are in 5G. So if you provide 2G mobile, who will buy a 2G mobile now? So you should, those are all the presence of mind and you should have a knowledge of the technology. When you are arguing a case, you cannot, a person read a BA LLB, come and argue a medical negligence case, you don't know what do you mean by a seizure. So what do you mean by an operation? What do you mean by a stunt? So knowing the facts of the case is very, very, very important, particularly the mediator. Unless you understand what is the fact, and to mediate a particular case, you should know for this kind of fact, what are the knowledge that I should learn. So you should have known section 247, unfair trade practice. What is it? It comes in the meaning of the unfair trade practice. So nobody have referred that section 247 or not 246. So where that then when the unfair practice cannot be enforced and when they can be enforced. In that case, online commercial transaction, you should understand that when once the offer is accepted, it amounts to a contract. It is enforceable under the law. You should also understand in America and other the latest technology nations that if a WhatsApp message is sent that I am offering you this much, example I will tell like this. An agreement of sale of a house property being sent to the XYZ and a WhatsApp, and the opponent who reading that message says thumbs up. This is the WhatsApp message, the emoji message. It means that it is a consent and it is enforceable under the IT Act. So you should know that what is the IT Act, what is the Consumer Act, and what is the unfair trade practice, what is the actual matrix of the case. So this is how the art of presentation and mediation comes into picture. You could have argued like this. Sir, we have received the order 1 year back. It was better you could have applied your mind. 1 year ago this mobile was we offered. Today it is outdated. We are ready to give you free of cost. What is the use? 2G mobile, Android mobile, what they are going to do? Even they don't be able to download a single message. We are in 5G era. So this is how this common sense will apply and experience will teach you. You should apply your mind while discussing all those things. Take care that a case is decided on facts. Example, yes, I am a judge of facts. I always try to understand what is the facts of the case.
So instead of being a lawyer relying upon some judgment, because always judgments are overruled and always judgments are rewritten. So under such circumstances, always any judgment written on proper understanding of the facts, you cannot shake it even before the Supreme Court. Because as a judge of the Karnataka High Court, I have disposed of 850 regular first appeals. Till now, I have received around 60 to 65 judgments from the Honorable Supreme Court. Not a single order of me have been reversed. Everything confirmed by the Honorable Supreme Court. So this is how we should understand why understanding a fact is very, very important for an advocate and also mediator. Whoever understands the facts properly will become sure 100% a successful advocate. Anyhow, your presentation is very lovely and it was very good, nice. And the way in which when we are proving a theorem, we always goes around the corollaries. So in order to prove a simple theorem, we will have hundreds of corollaries. So we could able to see such kind of lively atmosphere. Ultimately, they offered you the internship and the students have accepted it, and it is a successful mediation. Nice. And I felt very happy the way in which you handled it. Perhaps that would have been a very valuable input. So please don't lose track of the fundamentals, the way it has to be presented. I think that is the essence which you should. Otherwise, the demeanor has been very good, the way you came across. And just on the previous one, the communication, Lordship, sorry, Parut sir has very neatly laid down the technical aspects. I'm not going to go. In the previous one, the communication aspect of it, when you are representing, understand it's a formal forum, though it is informal like that. Like I can say, okay now, like. So these type of crutch words should not be used. You can speak slowly if you want, but don't try to speak as if it's a conversation between friends. Thank you. Before going to the dispute 3, I request everyone to stay silent throughout the simulation process. So, case number 3. Professional model purchased the certified organic skincare set from a marketplace. After one use, they suffered a severe chemical burns. The product was found to contain prohibited steroids, due to which her livelihood is affected by the injury, thereby also risking her entire career. As a result of which, the consumer is suing the marketplace, which is Martex, for rupees 10 lakhs in product liability damages. The respondent, Martex, claimed that they are in pure intermediary protected under Section 79 of the IT Act, Safe Harbor, arguing that the liability lies solely with the third-party seller, who has since deleted their account and vanished. I am appearing on the behalf of the dealer. To all present here, my name is Muskan and I am presenting here as a mediator for the session. I have participated in mediation and a legal awareness workshops and also have experience in an academic presentation and the place of a legal subjects. I will be facilitating the sessions in a neutral and impartial manner to help both the parties and arrive at a fair and amicable resolution. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನಾನು ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಯಾರ ಪರವೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. Good afternoon, Mr. Mediator. I'm the aggrieved consumer in this matter. As I approach this forum after suffering a serious harm from a product which I purchased, a skincare set, through the respondent's platform. I purchased a skincare set which was advertised as a certified organic. Seeing that, trusting that representation, I purchased the skincare product. So after using 2-3 days, I suffered serious skin injuries, harmful because of the containing harmful substances in that. So as I'm a professional model, so this injury was deeply affected, not just only my health, but also my professional careers.
Good afternoon. I am Ananya. I am market excel. Greetings, arbitrator. Greetings, everyone. We are the counsel for aggrieved party. So, facts are, my aggrieved party is a professional model, and she has purchased an organic skincare set from marketplace. After one use, she has suffered severe chemical burns. The product was found to contain prohibited steroids. To which her livelihood is affected by the injury, thereby also risking her entire career. As a result, which the consumer is asking the market X for 10 lakhs in compensation for liability of damages. Respected Madam, I am appearing on the behalf of the dealer. I would hereby submit that my client is not responsible being a respondent market X according to the Safe Harbor Act, which mentions that Section 79 of IT Information Technology Act of 2000. According to Section 79 of Information Technology Act, it is a legal protection to intermediaries like social media platforms, websites and apps from being held liable for user-generated content. Hence, we are not liable, the manufacturer is liable. In section 79 clause 2, there is a due diligence, means they have to maintain proper rules. In this, they have stated that they have certified the product. ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So they are stating that they are agreeing that the product is pure and it is certified. Yeah, because we are the dealers, we doesn't have a knowledge, we can't check each and everything. Just we distribute what all the products are essential. So, could you please explain whether your platform has any proper mechanism in place to verify the quality and the safety of the products before they are listed for the sales? Yeah, ma'am, there will be a precautions. She is a model, then she should read the precautions, then she should apply to the skin. My dealer doesn't know that it's a chemical steroid. After she's saying only we are getting that it's a chemical steroid, we doesn't know it is a chemical because he's an unknowledgeable person. But does your platform have any proper mechanism to place and verify the safety of the products and for your consumers? Yeah. So could you please explain that? What mechanism is that? Yes, without admitting legal liability, we are willing to offer compensation as a gesture of goodwill in order to resolve the matter amicably. And we act as an intermediary and are not directly responsible for the product, and we understand the seriousness of the situation and are willing to take steps in good faith to address the complainant's concerns. Madam, they have contended that they have agreed that they don't have knowledge, but they have approved and they have stated that this certified organic skin care. Yeah. It's a certified organic skincare because we have submitted already for it. You already approved that you know that this is certified organic skincare product. Then you are stating that you don't have such knowledge. The product ingredients are included steroids and such chemicals. We are just the dealers, not the manufacturers. Then why did you certify that it is an organic skincare? The dealer doesn't know about that. When you people are said, we responded from the side that it's a chemical steroid is applied, so it may be cause the damage. They have stated that it's a certified organic skincare set. Yeah. And as you stated that in section 79 clause 2, so did you take any proper precautions to verify that certificate? We doesn't know that they mentioned the precautions. We are not prepared that. We are just distributed. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
It clearly states that it's from use of the product only. So it's for the respondent. Do you think that with a stronger monitoring system and more careful suspensions of the sellers and the products, these incidents could have been avoided? Yeah, ma'am, the liability is not there because we are just an intermediary. And like Amazon and Flipkart, hence we are not liable and hence we are not the manufacturer also. Madam, though marketers exist are not manufacturer, you are an intermediate. Though you have curated, listed and promoted the skincare product as certified organic, use of labels like certified, verified and trusted sellers shows your endorsement, not neutrality. Yeah, ma'am, hence we are not the neutrality and passive intermediary because in either Carlyle West Carbolic Smoke Ball Co. Ltd. or Donaga Stevenson case, the manufacturer is made the liable, not the dealer. Thereby, the market text is just a dealer, not a manufacturer, and hence we are not liable. Algorithms recommending the product itself is the active participation, not the passive. We are not the we are the passive, we are not the active. Market tax has the power to remove, verify and flag products, yet you have failed it. Yeah, but the principle of absolute liability will not apply in this case because the dealer is no way consent. Intermediaries must exercise due diligence and proper verification of the sellers, but you haven't done it. We are saying that our dealer doesn't have a knowledge, then how does he read it? No, I'm not telling you, your dealer doesn't have knowledge. You have not verified the dealer, the seller, the details of the seller. No, it's our absolute liability. We say that because we will not apply in this case. Hazardous product doctrine. As the steroids are being prohibited, you are advertising that though you are not completely liable. You are not as you are intermediaries, you are not completely liable, but you are advertising the hazardous product. So you are made liable here. No, ma'am. Hence we are liable, but the manufacturer is more liable than us. So we can say that the manufacturer is made liable not by the dealer. No exception. Market X, you can't escape from the liability. No, we are not escaping. The principle of absolute liability will not apply in this case because the dealer is no way in consent. What and how the manufacturer produces the products, being the intermediary, the dealer is in consent only with distributing the products. But for example, Amazon or Flipkart are just online dealers and the marketplace, even MarketX, is our only platform like the consumer would have brought the product after necessary inquiries from the manufacturers. The principle of absolute liability cannot be applied in this case. MarketX, you are the large commercial enterprise profiting from the transactions through the intermediaries. You must bear the responsibility for harm caused in the distribution chain. We are saying that only, ma'am. We are not the manufacturer. We doesn't know that the chemicals are used. We are saying that only we are only the dealers, just distributing the products. Then it is truly the negligence from your end. You have breached the duty. It is a sole negligence from consumer because the consumer should order products in online after understanding the substances used by the manufacturer. And the products in this case, our dealer MarketX is no way concentrated how the product is manufactured. On the sole responsibility is to deliver the product. Manufacturer himself is not traceable, so dealer is not liable. As you are promoting the product, you have to owe the duty of care to consumers, especially in health-related products such as skincare. Claims like organic safe, that is breach of duty. No verification of certified organic claim, no compliance of check allowed sale of burned substances, no traceability of seller, so it has made you liable. Yeah, hence we are liable due to the absence of manufacturer, himself is not traceable. So we can leave the MarketX just a dealer, so we don't have obligation being the online performer, and cumulative basis we offer 2 lakh compensation from MarketX. No, a party has
any mutual acceptance compromise subject to a fair and a reasonable offer being made? No, madam, we are not ready to take responsibility because we are intermediate market X as no knowledge about the product. There is no intention to cause harm for the consumer. To cause harm to the consumer in the absence of manufacturer, they are asking the composition from market X. So it seems not right so that we are ready to take the responsibility. We are not ready to take the responsibility in this case. So, Madam, Honorable Justice Secretary sir ಹೇಳಿದಾಗೆ so ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ they made liable. So on this cost, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಡೀಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. So according to section 79 clause 2, market X is hosted listing, right? Huh? So you enable the purchaser to purchase the product, right? So you earn profit, right? Means share in the profit or commission, right? You agree? Do you agree? No, we are not liable, right? The manufacturer is prepaid. How does the respondent can be manufacturer? In section 79 clause 2, if you promote the product, if you allow the trust or you certify the product, you are the only one who is certifying the product with, means they are in this, you are the person who is responsible. So ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. Okay, so you are also liable for this whatever the cause. So only we are saying that we give the compensation 2 lakhs. would both the parties be inclined to opt for the prompt and the amicable settlement instead of entering into a prolonged and time-consuming litigation process? Yes, ma'am. We are. So, for the compensations, how much you are willing to? Market X is saying that it can give only 2 lakhs compensation because the liability is the manufacturer, not the dealer. So, for how much you are willing to? 2 lakhs. Ma'am, only medical expenses caused of 4 lakhs and losses of modeling contracts has been 2 lakhs and future career risk has it's not negotiable though. We are asking 2 lakhs for that and emotional distress and we can't say that it's also asked, but it's 50,000. Overall we are asking 10 lakhs, ma'am. No, ma'am, and we are not solely responsible. The manufacturer is liable. We are not able to touch them. We will give only 3 to 4 lakhs. So, both the parties have presented their concerns clearly. I would now request you to explore the possibilities of the mutual acceptance settlement campaign. What are the expectations regarding the compensations? Madam, our party has undergone severe burns, loss of modeling contract, and our future is as she is a model, our future is and she has undergone mental agony and distress. So we are expecting 10 lakhs. I understand the concerns of both the parties. I would suggest that both sides consider and arrive at a middle ground in order to reach and pay reasonable settlement. Yes, ma'am, we will settle it only for 5 lakhs. Product liability provisions under Consumer Protection Act obligations and under the e-commerce rules and statutory safety violations which the respondents rely on the intermediary protection. Such protection is conditional upon due diligence which appear to be a question here, affected her livelihood and reputation. Madam, under Consumer Protection Act, Market X is not liable to pay compensation. We just offer because the manufacturer is not there. 8 lakhs. We are okay with 8 lakhs. No, it's not. Because we are not the manufacturer, because the manufacturer is liable in this case. We are just, for distributing we are the liable. So we can give only 5 lakhs. You are a large scale business and you are connecting with many consumers in perfect. I'm claiming 8 lakhs. We are not manufacturers. I'm claiming 8 lakhs. For the medical expenses, I can claim 4 lakhs, which I have undergoing now also.
And for the loss of my modeling career, I can take for the 2 lakhs for that. Whether you are entering the whole mediation successful as to their respective names, or whether you want this matter to be referred back to the court for application in accordance with law. Having considered the mutual consent of the parties, it is recorded that the dispute has been amicably resolved through settlement. Or 5, 6, 5, 6. Because we are not the manufacturer, we are not we are just making like distribution. It is a matter of reputation. If we go for the court, it's called your reputation as well as yeah, so only we are coming for the compensation for 5 lakhs. You should also understand this. If you are okay with 6, even that particular point, mediators take them into confidence and have a private session. That is the essence of mediation. You cannot ask them what the point, and then again get both of them to accept it or reject it. What was the case? Yes, you can put that. So as both the parties have not come to any conclusion and they are not ready to make a settlement, I would like to say that please have a further discussion about this and inform for the court. Let's take you are 3 for 6 lakhs. No, ma'am, we just agree for 5 lakhs because the manufacturer is liable. Okay, so it's better to be back to the court if no one is coming to any conclusion and they are not ready to make a settlement. It's a better way to get a 6 lakhs. We hereby accept the suggestion offered by the mediator and conclude this settlement for 6 lakhs. So this case undercomes the importance of the consumer protections due to the elegance of by online intermediaries and accountabilities of the digital commons. So having considering the more mutual consent of the parties, it is recorded that the dispute has been amicably resolved through the settlement. According, the mediation proceeding has been concluded for the compensations of 6 lakhs rupees. Be a great man. Thank you. I request everybody to clap for their effort. But I request everybody to keep in their mind. Please render it silent. The thing is, the whole session is a mediation. And as I pointed out earlier during the completion of first case law, that whenever the parties appear before a mediator, they have in their mind regarding the merit of their case, and they feel that their case is meritorious than the other side. That should not prevail here. What should prevail here is the role of the mediator. Advocates, they keep telling to boast their party the thing in their favor and in according to their thought process. But the thing is, whenever you feel like being a mediator, that something is not happening as to settlement, both sides are very stubborn as to their merit, etc., then next minute you have to switch to private session. In private session also you should say as to in what way they want to settle the case, and you should not suggest as to in what way they have to settle their case. And what I observed here is, mediator was asking the claimant whether do you have any document evidencing the medical trouble, etc. That is not the role of a mediator. If you do that, you are rendering the mediation proceeding parallel to the court proceeding. You mediator, as I told earlier, should not step into the shoes of a judge. Mediator should only facilitate settlement. You should not say other side whether you have any certificate certifying the merit of the product. At the same time, you should not say or ask other side whether do you have any document to show the loss that you have suffered. Therefore, when the mediator would do
private session, he can understand, though he is not having any authority to put it forward, who is at fault. Still, mediator should not say who is at fault or who is having case on merit. Mediator should actively participate in the proceeding. He should not allow others, both the sides, to argue across the table. You should hold the control over the proceeding. Whenever you permit, they have to speak. Whenever you say, what do you think, whether there is any chance of going on settlement, etc. And when the case is rendered settled, was successful in a mediation session, you should not say that the case is amicably settled. The stage comes is for preparation of an agreement. Whenever any case referred to a mediation is rendered successful, the thing that is going to be prepared is memorandum of agreement. Memorandum of agreement with the consent of both sides. The terms both sides agree should only be reduced in an agreement. That agreement should be sent to the court which has referred the case. There the parties need to appear before the court again, either with their advocate or they can appear personally. Court will check the legality of the terms that they have arrived at. Then if the clauses are legal and if the parties would say before the court that they have voluntarily entered that agreement, then the court will issue a decree. Therefore, I request all of you, everybody present here, to kindly look into a judgment of His Lordship Justice Ravindran, Afghans International Private Company Limited versus Terian Construction Company. That will throw a light on how the alternative dispute resolution mechanism works, more particularly the mediation. And regarding the efforts that you guys have put in, you really deserve a big round of applause. Thank you so much. To see sliding throughout this mediation process, we have last case. And I request case number 14 to come on the dais. A boutique fashion designer found that an age-generated influencer on a social commerce platform was using her face, voice, and unique saris wrapping style to sell coat-feed versions of her designs. The platform Trendloop refuses to take down the AI profile, stating it is a transformative AI art and not a direct copy. Following which, the designer claims violation of personality rights and passing off under the Trademarks Act 1999. She argues that AI is diverting her actual customer base to cheap knockoffs and copies, while the platform Trendloop argues that their terms of service allow them to use user-contributed style data to train their internal marketing AI. The claim that AI influencer is a synthetic entity and doesn't fall under standard defamation or identity theft laws. Good afternoon everybody. My name is Tamanna and I will be the mediator for this case. I am a mediator with a practice of 12 years in mediation in the Bangalore Mediation Center and my co-mediator. I, Manuel, as a neutral mediator from the High Court of Karnataka with experience of 5 years in dispute resolution, aim to assist both the parties in reaching a fair and practical outcome without a prolonged litigation. Briefly explain the rules of mediation and lay down the ground rules. First of all, this is a voluntary process. Both the parties have agreed to this process with their consent. Second of all, whatever is discussed during the mediation session shall be kept confidential, both the parties and the counsels. We expect mutual respect by both parties and to act in good faith for the case and for the justice system. Each side will be given equal time to be heard. So please do not interrupt the other side when they are speaking, and please do not interrupt the mediators when they are trying to mediate. As well as we'd like to bring to your notice that this is a joint session. We'll start off with the joint session. At any point of time when the mediators feel or when the parties feel, we might break into a private caucus. Private caucus is done one-on-one with the party and the mediator, and the other party will have to step out. As mediators, we have no authority to force you into any settlement. This is a consensual settlement which you will reach into. With this, we ask the aggrieved party for their opening statements.
Good afternoon, everybody. My name is Vagdevi. I'm the aggrieved party here. I would like to thank the mediators for taking part in the session and agreeing to mediate the dispute between us. Good afternoon to the panel as well. So I would like to state the brief facts. So I have been a fashion boutique designer for over 2 decades in the industry, and I've been using Trendloop as a platform to promote my unique sari draping style. That is my niche which I've created, and I have made a brand out of it which is synonymous with my name, and I've also made quite a fair living out of it. But recently I've noticed that there's been a drastic decline in the number of sales that I've had, and also my customer database. So when observed, this particular decline was attributed to the AI generated influencer which was created by the Trendloop, and this has actually been the major cause for the loss that I've been suffering. Right, so there are some of the issues that I would like to bring to the notice of the mediators and of the Trendloop as well. The first thing is that there is a misappropriation of my identity with respect to my voice and my face. Right, so this I would like to say that and call this a digital twin, which has an eerie similar resemblance to me. So this digital twin is promoting, my unique sari draping style, which I have perfected and crafted over the years with my hard work and my effort. And this constitutes to passing off, as a commercial thing under the Copyrights and the Trademarks Act as well. This digital twin is not only just promoting my sari draping style, but it is also creating knockoffs at a very lesser price, harming my customer database and affecting my sales. This is also diluting my brand equity, causing serious damage to my brand reputation and diverting my database as well. So this has created a significant impact not only on my mental and my social status with respect to my reputation, because like I already mentioned, this sari draping style is so synonymous with my name that people associated this particular sari draping style with my name and my brand, which is suffering sufficient damage and loss. Not only that, but I've also suffered tangible financial loss as well, and this I think can be called as unjust enrichment on the part of Trendloop from my efforts. So I am here with my counsels to amicably settle the dispute. Thank you. Good afternoon. Yes, good afternoon. I am Nahida, the respondent for the Trendloop. Trendloop is a dually incorporated digital social commerce platform engaged with facilitating interaction between user, creator and third-party sellers. Through technology-driven tools, including AI-enabled marketing features, we frame AI as transformative, not duplicative. Good afternoon to the speakers representing everyone on the panel. I am the counsel of the Ms. Devi, and whatever she said falls under directly the violation of the ambit of the violation of the personality rights and the passing off under the trademarks. And as she is not only the participant in the platform which is provided by the other party, she is also a pioneer of the fashion industry what she has created. And you guys would be knowing that making a design does not requires a lot of dedication, compassion and hard work, and she's just not an AI to prepare in less than 4 hours. So whatever she has prepared and stealing that an AI tool is direct violation of her personality rights. So we as a party has chosen this platform to amicably settle between both the parties relating to the issue which has been created, and I would give it to the Thank you, Council, and good afternoon to everyone present on the dais. I am co-counsel for Ms. Devi, and given the rigidity of laws and our legal systems, we chose to amicably settle
settle this. We did not want to go through the costly, the time process of litigation. So I'm so thankful that Trend Group decided to settle here with us. And we as counsels, we would like to clarify that we are here only in advisory capacity, and all the decisions that my client will be making today are totally hers, and we're just here only representing the interests of our client and also any possible legal interpretations that might come up during this mediation. And as the mediator stated, we oblige for this being confidential, and we also make sure that no further representations or litigations would be pursued on the same matter if we were to amicably settle today. Thank you. Good afternoon, my all present here. Myself Anjali Sharma, counsel for the respondent. I thank the mediators for briefing out with all the rules and even with the counsel for the aggrieved party and the aggrieved party as well here present. Basically here, Trend Loop is a platform. The boutique fashion designer is also a customer or a consumer of the Trend Loop, and even the AI generated influencer is also a consumer of the Trend Loop platform. We are here only as a platform. So if AI boutique fashion comes up stating that please take down this account or take down this AI generated influencer who is using the same sari draping style, face, voice of the fashion boutique designer, that's not possible because we are just a platform. First, wherein they came into the platform, they are signed with the terms of service, they are given the consent, only after which they are able to upload their videos, their content in the platform. They are using the platform to increase their consumers' approach in a wider range and have their sales in a very good way of manner. Trend Loop platform is not only for them, it's for everyone. And to take down any platform from the Trend Loop platform, it's simple thing, either there should be a prohibited content, there should be a hate speech or harassment, nudity, dangerous activities. If all these things are there, it will be easy for the Trend Loop platform to take down the AI generated content creator very easily. But stating down here, even the fashion boutique designer, the aggrieved party could have directly infringed the AI generated influencer, not coming and seeking help from the Trend Loop platform, because if we do that, again it will violate the rights of the other party, and again they can sue us in the court again, that stating that based on the terms of service there is no violation done. If there is no violation, simply because the rights is violated there, how can the platform take decisions solely, is what the council states here. I hear you, counsel, and what I would like to say to you here is that when my client signed up for the terms of service, she only signed up to be on the platform, to use the platform. She did not sign up to any kind of cloning or making a digital twin and generating monetary, revenue out of it, right? She just consented to be there, and you trained your AI model such that it looks exactly similar. And I'm sorry, I don't understand why we are attacking each other here when we should be mediating this. What we're looking for is that, I'll tell you what we're looking for here. We are looking for, when I tell you total takedown, it's because the customer base has been misinterpreting your AI generated entity to be my client. As a result, her sales have been going down. So hence, a complete takedown would get her sales back and her identity back. That's exactly the point one that we choose here. And point two being her being compensated enough for the loss that your AI generated entity has created. And the third point being an assurance that her identity will not be further tampered with in the near future after the settlement. And I don't think we should be going into the scope of litigation and see if my client has violated any rights or not, because we would have pursued litigation if we were looking for, establishing a point that you have violated our personal rights. But we're here to settle, so I would love if you could take the mediation part. Thank you. I understand your point, counsel, but the thing here is, as the terms of service clearly states that the user contributed style data to train their internal marketing AI. First of all,
clearly I'm stating you, Trendloop is a platform. And there is nowhere written here that the AI generated influencer is trained by Trendloop or Trendloop has only put up that account. Clearly you are stating that because Trendloop refused to take down the AI profile, which means the AI profile influencer is the other consumer. In today's generation, AI is used in a very maximum way here. Everybody is using AI, and if we just say that AI is there, we have to remove this. Obviously, if there is no training given, there will be no development of the AI, there will be no development of the nation as well. But the only thing is, even when you stated that the passing of criteria, the passing of criteria happens only when there is the goodwill damage and misrepresentation. Mostly you're speaking on misrepresentation and misappropriate things done by the AI influencer. I would say that there is no misrepresentation as it states directly that is AI generated influencer, directly it is stated. It is a synthetic entity, and so I would say that there is no misrepresentation and directly attacking Trendloop. Even we have other customers in a wider range. There are so many consumers with the terms of service engaged in Trendloop using this platform to either show their social activities, to generate revenue out of it, or create content, post it on the Trendloop platform. So if we do this thing with you people, so how will we answer to the other people as well? Because we are thinking not just from your point of view, from everyone's point of view. If we take down the AI generated influencer, it's simple thing that account we have to remove it. If we remove it completely, remove all the videos, okay, you will get back your customers or whatever stated by you that there was a cheap centric use and the customers are going there. How is Trendloop responsible for that? I would like to address two of your issues here, Council. One is misrepresentation. You say there is no conscious misrepresentation by your client, but I would like to say that is a scope of litigation to check if it's misrepresentation or not. But prima facie, show the AI clone and the products that your platform is selling, and my client and her products to the general public, they would say it's literally the same, right? There is prima facie misrepresentation, and I hate to bring this up because this is a totally litigation term and I wouldn't like to bring it into mediation, but still you warranted that I bring up, right? So I had to bring it up. And you said you could not take it down completely. I would rather you make space for a more reasonable ask that we have, which is you could credit us for whatever. You could say the design was inspired by whatever niche my client had created. Okay, if the mediators may interrupt the councils here. Since there's a deadlock, we don't want to do the back and forth tennis. We'll break into private caucus first. Before we get into the private caucus, I would just like to hear from both the councils on what their ground is for asking from the other party. What is your ask from the other party? Firstly, since the identity is exactly similar and people are being misled that the AI generated entity is what my client is and the products that they're selling has boosted up their sales and it has caused a serious decline in ours, I would ask for the first ground, that is total removal of the content that they have. And if not, me and my client were willing to make way for crediting rather than taking out. I am willing to negotiate on that. And the second non-negotiable is compensation. And the compensation would be exactly from the time when the sales from my client has started going down, which is when their generated entity came up, and that's when exactly my client's sales started going down, right? The second ground being compensation. And thirdly, we want clear assurance that our clients' data would no more be used to train your models or not create exactly similar clones in the near future, thereby disrupting my client's identity. Thank you. Okay, thank you. We'll hear the response. We would like to discuss with our party as well.
So you'll do that during the private caucus session while we're having the agreed parties. I may step down that. Thank you. The thing here, we are not giving you any legal or professional advice. This is what is coming from our real life situation, right? So don't take this as any advisory opinion of the mediator. The thing about the council saying that they shouldn't be using your content for AI generation or anything. In their terms of services, it's been mentioned use for generative for their AI model, for their AI algorithms basically. So they are not preparing the AI influencer that's come up and who has created your blogs. It is best you settle with something less, because again the sari draping style does not it's not patented, or it does not fall under IPR properly, as it's just a style. It's not been under IPR, so it is best you settle down for something like asking for royalties from the company or something like that, since you know it does not fall under the scope of law to actually go with litigation if this does not be if it is not settled, right? And as for compensations, what exactly are you asking for compensation? The compensation we sought is 50%, first crediting her, crediting the design, and since you say it's not patented, all we are asking is that the design that the AI is using was inspired by her. And we would like to ask for 50% revenue share from whatever they have generated from their sales ever since the entity has gone up. And I'm not talking about all the sales that they made, but whatever is associated with her unique draping style, 50% out of it along with the credit. That's what we are willing to settle for. I would like to add a point and clarify on one. When they say that I have agreed to the terms of service, yes, I have, for the usage of that particular application, and not for them to use my personal biometrics such as voice and face, which is a violation, which is a grave violation of my right to privacy and personality rights. So if we have to take it up that path, we would have, but we are here to amicably settle, and I would like the mediator to, help us do that. Thank you. Sorry for consuming a lot of time. Our party has decided to settle this matter because it's no use of arguing again and again. And the party has decided that there will be no proper, there will be no takedown of the account completely. We'll be giving credits of all the posts happened, even the past posts done. We will try to give credits there as well. If not possible, we will remove all those posts, and all the credits will be given to you for the future thing, that this is the original designer. And rather than going for the compensation, we would approach for giving a licensing agreement to the original designer with a royalty share which she deserves. So based on that, we have decided, and it would be great if the council and the aggrieved party coordinate with us. Thank you, Council. I'm so glad to hear that. If you could give us a minute, we would just have a word. I said I wouldn't be making any decisions on behalf of my client, so I would request her consent before we agreed upon that. So party, again, I would like to tell you, whatever we are saying is not of any legal or professional advice, just to make this clear. And so you are agreeing that you will give the creator credit, right? Yes. And you will not be giving compensation?
Yeah, no compensation will be given. Instead of that, we are giving a licensing agreement. Both the parties will be getting into the licensing agreement, wherein the original designer will be giving credits in the licensing agreement as well. It will be stated out, so it will be easier for us to give credits to the original designers directly on the social media platform. Without any agreement, we cannot give credits as such. So based on the licensing agreement and whatever the royalty share they feel, that can be given. Depending upon our party. Is ready to take the licensing agreement, and we will be giving the original designer credits as well. But our party is not ready, the respondent party is not ready to give any kind of compensation for now. So, because, sorry to interrupt, but even the compensation amount is not clearly stated by the aggrieved party. They are just stated that we need compensation. So instead of that, a licensing agreement would go well. Their main point of contention being their personality rights being violated. Could you agree, come to a settlement that you could retrain your AI model at least 20 to 30%, so none of this issue does not arise again and again for your company? Because their main point of contention is personality rights at the end of the day. The personality rights completely won't come under the trend loop, as is just a platform. The council and the respondent party is trying to make that itself clear that trend loop is a platform, and we just don't have boutique designer, only one consumer who is using the trend loop platform for any means. Social media platform is used by all the consumers under any social media platform. They use it in many different ways, either for their social activity or bringing up new knowledge or communicating something to the whole world, or even for sales and businesses. The social media, the boutique fashion designer has agreed that their sales and everything is happening because of the trend loop. Trend loop is a platform, and the AI generated influencer is completely different from the platform. So directly we cannot state that, but we can go ahead in training our AI up to 5 to 10% much better way. 20 to 25% at this point of time in this situation is not possible, because each and every AI is still generating, and whatever the consumers are giving their databases, based on that only it's possible for an AI to get trained very well. So that's the party's contention from the council. If the other party agrees, and if we bring this up as a general information before them about retraining of AI with the consent of your party, would you be able to agree on retraining your AI model for generation? Up to 5 to 10% only. But is this agreement between the responding party and the mediators, can this be told to the other party as well, this information? Yes, this could be told. Listen to their ask from. Okay, what we now ask you guys, come into a settlement, and if you can't come into a settlement, the mediators will decide what to go ahead with it. You can discuss among yourselves. One last negotiation, mediator, if that's okay. You said you would be crediting for whatever posts you've done until now. We are in total agreement with that. So we're willing to settle on that. Crediting and redirect, the credit should redirect the sales to my client, which would be okay. And you spoke about royalties along with the licensing agreement. Like I said, licensing agreement would be a little, it would throw the business off
from the hands of my client, right? Like she's contracting under you. And she has created a niche and she would start losing her independence, which we are not okay for. Here, in place of that, what we're willing for is a very short-term collaboration for some time, where you would hike up the percentage of royalties and you would have a short-term collaboration. What I mean is, counsel, that instead of giving us the royalties you said that she deserves, we ask for an exact percentage of 50% of royalties from all the sales that you make, along with a short-term collaboration agreement rather than a complete licensing agreement which would bring her under your purview. So that's what we are asking. The respondent party needs a clarification what would be the short-term period and after that what? Because only for the short-term period if you are agreeing, so we are liable to pay you only for those months or those years of sales, whatever is happening, and we will be paying only 50% of royalty based on that. So the respondent party needs a clarification what would be the short-term agreement, like the short-term. Both of your teams, you have another 5 minutes, so you can continue. Since we are on a crunch of time, just to sum up your both ground asks. A negotiation based on what council just stated is that they ask for a time duration. We are willing to collaborate for 1 year, given that you give us 50% royalties from the previous one and you pay her for the 1 year collaboration. There is no clarity given on what about after the short-term period is completed. We would like to end the contract, the collaboration contract there. Then we no longer want to be associated. Then the AI generated influencer is totally free-handed to post anything, use anything and do anything. Is that the thing then? You're going to still credit it. Even if you're going to use the AI generated entity, you're still going to credit her. That's what we agreed on the first time council. Okay, so you need to say that we will be crediting all the posts till the account exists and giving the credits to the original designer and 1 year term for the collaboration and 50% royalty only for that 1 year. Sure, council. That's exactly what we're looking for. Okay, if that is the case, the respondent party is fine to go with the thing. Okay, so just to be clear, mediator, so you said credit to whatever has been used and whatever will be used from here on, associating with her, and 50% royalties for the entire fiasco that has happened from the past till date. 50% royalty for the short-term period collaboration happening for 1 year from now, not for the past. I said we talked about paying her for 1 year along with 50% royalties from what happened. Please. Council, I would like to clarify. First thing is credits. You give me credits from the time that your AI generated influencer began and started using my style. Second thing is we are going to collaborate for a short-term period of 1 year, after which the contract will end. And the third thing is royalties will be provided back, dating from the time you started generating sales out of my designs, and until and unless your AI is using my designs, my voice, my likeness of my personality, you will be paying me royalties of 50%. The counsel for the respondent states that, as stated by the counsel of the aggrieved party, first it was stated that the compensation should be given for whatever happened previously. Here we stated that we are not ready to give any kind of compensation, so we approached you with the licensing agreement and as well with the royalties part. Now you want only 1 year of collaboration and royalties for the past things will not be possible because royalties can be given only from the collaboration term starts. So just be clear, credits as spoken about, past and future, and royalties of 50% and a collaboration agreement, and the royalties are for the time that we are collaborating for, which is 1 year, right? Yeah.
Sure, I guess we are in agreement. I hope you are clear with your point that royalty is starting from a collaboration. Council we share. I had that misinterpreted, but yeah, we are sure. It's 50. Just check. Let me check with my. Yeah, let the mediators. Okay, just to be clear, we have an agreement here. You are willing to take the credit and not the total shutdown of the account, right? And they are providing credit for that. You have agreed for the credit, right? Yes, we get the crediting until the using the design. I think we're in agreement of that. Crediting until the account is Sure, there. until you're using the Yes. sure. Okay. So I believe we have an agreement here. Once this agreement is signed, it is a binding commitment between both the parties. And congratulations on the agreement, settlement. Thank you for not taking the long, tedious process of the litigation run. It was a pleasure to hear both of you. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad we are in agreement. Late, I can sense, but having gone through this much of mediation related exercise, I want every one of you to go out of this auditorium being enriched with every nuances of mediation. See, mediation, first of all, this is not to replace the existing court system. Everybody should take this in mind. This is not to replace the court. This is to lessen the burden being present upon the courts to do away with small petty cases or the cases in which mediation or agreement is possible. So, like other alternative disputes, resolution mechanisms that we have, which are contemplated in section 89 of CPC. I request everybody present here to seriously take note of section 89 of CPC. In section 89 of CPC, it is said about conciliation, arbitration, mediation, lok adalat. See, all these things are alternative disputes resolution mechanisms. So, amongst them, mediation is getting famous, and it is being famous from the day it is being done. See, how it runs, you need to understand. Every case which is being filed before the court, keeping in mind the AFCON's international case, as I pointed out earlier, if the case is amenable for mediation, not every case is amenable for mediation. There are many categories of cases which are highly not at all amenable for mediation. Those cases cannot be referred to mediation. Even if they are referred, they will be sent back to the court opining that mediation is impossible in this case. For example, some Hindu lady, Hindu girl who is aged around 16 marries other Hindu guy aged about 17. So it's a void ab initio marriage. Then if advocates would play a role there to get that matter referred to mediation, and in mediation we cannot say, yes, now parents are agreeable to solemnize their marriage with very lavishing reception and all, then we will regularize this marriage. No, this is highly impossible, because age is not age is the criteria. The bride and the groom both are not properly aged, so that's a marriage. And this finding should come only through judicial pronouncement from the concerned court in which the case is pending. So such type of cases are not at all amenable for mediation. Everybody should take note of this. Likewise, if somebody does a murder there and the legal heir of the person who is dead by virtue of that murder cannot agree by virtue of a mediation agreement with other side, the accused, that we will not prosecute against you, and if you pay this sum of money, we will accept it as a compensation, it is also impossible. So there are certain nature of cases which are not at all amenable for mediation. These things you have to take into consideration. Now you have to understand in a very swift way as to how this mediation system works. Courts are there overburdened, as I already pointed out. Court will ask the parties to go and appear before a mediator on such and such date, and parties will appear, and the role of advocate is highly limited. Please, nobody amongst advocates present here should not take it offensively, and it's my request. Role of an advocate in mediation is very less. Their role confines to advise their party outside the mediation hall, either in their chamber or outside the mediation hall. They have to advise
if there is any clarification required to the concerned party. Not to argue like this at the behest of the concerned party on the merit. Mediation is a process which debars either the side to canvass their merit. They are there to advise their respective party to find a solution. And being lawmen, men include women in this context, please don't take me wrong. Whenever any case is referred, being lawmen, you should not say this is a process as to mediation, keeping in mind the time consuming procedure. No, procedure is not time consuming. Our people in our system, sorry to say this, the very gene is corrupt. See, no court will render delay to a litigation. No advocate minds to do that. If the party will be knowing the demerit of his case, he will only ask the concerned advocate to drag the proceeding. And as an advocate, it is up to them to follow the instruction of the concerned client. They will search for one or the other way to drag the proceeding. That's how delay is happening. And the bad name is coming upon the very system. People, they blame that in our India, courts are consuming hell lot of time and they are not rendering quietus to the litigation. No, it is not so. Courts never render delay. Courts are happy because as a judge, performing my judgeship from last 13 years, from 2013 September, I can say, whenever we feel or whenever we post any matter for pronouncement of judgment, we feel very happy for two things. First thing is that we will be very keen to render justice. Second thing is to render and to reach the quota prescribed by the High Court. Every month we are bound to reach quota. See, if we fail to reach quota consecutively for 3 months, we will be receiving memo and it cannot be explained. And administrative strictures will come upon us and that will stall our promotions, etc. Therefore, no judge or no advocate will support the delay tactics. But the thing is, as I told you, people knowingly well that they will lose the litigation, they still come to the court. And they say, I am ready to go up to Supreme Court because other side should also come. I am having all resources to approach Supreme Court, but other side is not having it. So I want to render that sort of a trouble to that person, other side. So this is the mindset in our country, and not only in our country, everywhere, according to our study. So that is why whenever you do all these exercises, never ever say to do away with the delay, to do away with the delay. Being a lawman, you should not do this. Being a lawman, you should not say negatively about the whole system. This is like a pickle in a meal. Mediation and other sorts of alternative disputes resolution mechanisms, they are like pickle in a meal. They may add a paste, but they cannot be consumed as a whole stuff as a meal. Correct? Whole meal still lies with the courts. And this is to ease the business of the court, though, so that the court can divert its time towards the cases which really require adjudication. That's how. And I will tell you one of the nuance which is very important to be told. Criminal cases, all of you know that there is a categories. There is a category where compoundable cases and non-compoundable cases. ಈಗ AFCON's case ನೋಡಿದ್ರೆ non-compoundable case can be referred. Is it right? No, compoundable case can only be referred. Non-compoundable cannot be referred. Like murder, rape, POCSO cases, prevention of atrocities on SC/ST people cases, all these cases, they should be kept apart from all these mechanisms. They require actual adjudication in the court of law in accordance with law. ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಥವಾ ರೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ನ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 498A ಇದೆ IPC ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ BNS ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 498A IPC ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದು ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ DV ಕೇಸು 125 ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ 4-5 ಕೇಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರೆಫರ್ ಆದಾಗ 498A ಕೇಸು ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್, ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. There lies the metal of an advocate and the mediator. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, as the offense alleged under section 498A of IPC is being non-compoundable, no closure can be ensured by way of compromise of this kind. Hence, by virtue of the present agreement, so and so will withdraw. See, Miss so and so, so and so. Other cases will be withdrawn, and wife will extend her cooperation towards the husband to ensure closure of this case by way of quashment before the concerned High Court. This is the draft that we prepare.
then husband has to approach the Honorable High Court seeking quashment of the whole proceeding, which is pending under section 498A. Then based on this agreement, High Court will quash the whole proceeding. If the party is not capable of approaching High Court, then by virtue of the very same agreement, although we don't write in agreement that wife will go and turn hostile in the stage of a trial, and that's how we can ensure acquittal. No, hagala. That we say will cooperate for closure. It is up to her to depose before the court. And perjury adu idu ella follow agodilla. Ee case alli matra. Idu by virtue of one more Supreme Court judgment. Nanu party's name martidini, sorry. If you do some research, you will certainly find it. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಗೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು are going to be the future generation of advocates, judges, mediators. You should keep in mind that ನೀವೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು mediation ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, keeping in mind the delay, keeping in mind the time consumption. No, it is not so. If you don't want the time to be consumed, you have every avenues to work out before the concerned court. Civil case ಅಲ್ಲಿ delay ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ advocate who is feeling delay can certainly invoke section 151 CPC and can request the court. So and so party being aged so and so, he wants the quietus to the litigation within so and so days. Kindly ensure disposal. That should be the application. No court can reject it. No court can say no, we will render delay. And in criminal case also, you can very well work out filing 482 petition before the High Court to give a direction to the concerned magistrate who is trying a criminal case to ensure the speedy disposal of a case. Without working out the remedy available in law, whole system is being blamed on the ground of delay. So this should not happen. And this is not being taught in colleges wherever it is possible. So I took this time as a privilege to call upon everybody to stop telling that system is time consuming. System is not at all time consuming. System is apt and it is to the dot. In India, we have above 155 crores of population as on today. Out of 155 crores, we have only 4 crores or 5 crores pendency across India. See, still that too, those 6 crores includes multiple litigations between the very same parties. Appeal will be pending, execution will be pending, one more civil revision will be pending, one more civil suit of injunction relief will be pending. Only 2 sides will be litigating the very same people. So in this way it has gone beyond 6 crores or so. It is not that 6 crore people are in litigation. All these things are not being said in media or elsewhere. We should give our thoughts to understand all these things, and we should not lose sight of that system is doing very well. System has been doing very well. System will do very well because we are hopeful on upcoming generations like you, and you should not come with the thought process of to curb delay we should opt for alternative dispute resolution. No, it is not so. Alternative dispute resolution mechanisms are there to curb unwanted litigations. That's it. And while mediating, mediator should not say that this is the outcome in the court if you persuade the litigation. It is not the duty of a mediator. Nobody can predict as it is being done in a media. So if this, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರ್ದೋ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೋ ರಿನೌಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಆ ತರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ನೇಪಾಳ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಲಾ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಹೊಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. Because of strongest judiciary in place, because of advocates who are very particular about the fundamental rights. ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, nobody speaks of fundamental duty. First and foremost fundamental duty to stop badly about the system. ಡಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಸಹಜ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವರು
ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆ ಮಗುನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ನನ್ನ ಮಗು ನಾನು ಯಾಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಹಾಗೇನೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿನೂ ಹಾಗೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿಂದ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗೋದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಓವರ್ಲುಕ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೈಪಾಸ್. ಅದು ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರೋ ಇಶ್ಯೂನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರತ್ತೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಟಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಅವೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ವರ್ಷ LLB ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. 5 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿನಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಹಾಗೇನೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾ ಮೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿಮೆನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. Being lawmen, we should not speak bad about the whole system. We should understand the system and we cannot expect the system to run the way we want. We have to fall in line as to how the system runs. ಈಗ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಾಗ ಕ್ಯೂ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Then why it is only on judiciary? Delay in disposal ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ದೋಸಾ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೀವು? ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ. You are all young mind, fresh mind, bright faces. I appeal all of you. You should render your career very flowery, very successful with this approach. This is the little I can do. That's why my good friend Chaitra madam, she is my co-scholar. We are pursuing our PhD together in CMR University. She requested me to come here. I readily accepted and I took the permission of our Honorable High Court of Karnataka and I am present today here. Everywhere, wherever I go, I say this. There is no delay in system. There is no delay as to pronouncement. There is no delay in judiciary. That is the process through which everybody should go. ಹಾಗೆ ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲರಿಶ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನೀಗ? ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓದಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತದ್ದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ಅಲೋ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ವರ್ಕಬಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆದವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ರನ್. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಟು ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್.
ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ. Because it is not the duty of the mediator or the mediation center to influence the mind of a trying judge. ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಲೀಗಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಕೇಸ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಸೆಟಲ್ ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಡೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು obtain a decree. And I appreciate the efforts put in by every participant here. Don't worry about language, don't worry about failure or success. Your participation has made our day and we are very hopeful. Younger generation ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮಗೊಂದು ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕೇರಳ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಎ ಡೇ they can be allowed to participate. Half a day they will be allowed to listen to our lecture if not boring. Okay. Thank you, and my greetings to every participant including the participants in this group. Please accept our greetings. Please continue good work going. Thank you so much. Before we officially conclude, I request Chaitra madam and Rupa madam to felicitate Lakshmi S madam. So in brief about Lakshmi S madam, please come on that. She is a mediator selected by the High Court of Karnataka and also a commercial mediator. She is currently practicing in civil court and also the panel of KSSIPC, KSIEDC and BMCRI. Ma'am, we are truly grateful and overwhelmed by the time you have taken to be with us. Respected friends or Gen Zs. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಬರಸಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮೀಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ PIM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ, ಅದೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ KMCL ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ, ಅದು KMCಗೆ ಬರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ಸೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. KMCಗೆ ಬರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗಲೇ 50% ಜನಗಳು ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ, ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪರ್ಸನಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, PLM ಅಂತ, ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು
ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹುಡುಗನಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಂತ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಂದೊಬ್ರು ವೈರ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವಿಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಲಪ್ಪ ಹಚ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಲಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜಗಳ ಬರಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ನ, ಆ ವೈರ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ 50% ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಂದೊಬ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಯೂನಿಯನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರವ್ರು, ಅದು ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ 2-3 ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 100% ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 13(1)ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 2-3 ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ಮನಿ ಸೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ NI ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, 25,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿಲ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಹಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅಗೇನ್, ಅಥವಾ ಮಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಅದೊಂದು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈಗ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60 ಡೇಸ್ ಆದಾಗ ಈಗಿನ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 60 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು 30 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಐತೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರು, ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು,
ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋ ರೈಟ್ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಗಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ, ಆ ಮಗು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಅವನು ಹಠ ಹಿಡ್ದ, ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮೇಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಂದವರು ಬೇರೆ, ನಾನು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ ಮಗುವೇಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳೋ ರೈಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ ಮೊದಲು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ತು, ಡೈವರ್ಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಕೂತಾಗ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಬೇಡ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ ಹಂಗೆ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂತಿರು ಅವರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೂ ಹೀಗೆಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಅರ್ಧ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆ, ನೀ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್. ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಶುರುಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ತಗೋತಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಈಗ 6 ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 14 ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಡ್ಜು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್. ಈಗ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರವರು. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಪ್ಪೆತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪೊಲೀಸನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, 4 ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ. ಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಾನು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೆಲ್ಲ, ಯು ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಯಾರು ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ, 100 ಅಲ್ಲ 200% ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋದ ಕೇಸು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ?
Okay. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. Okay, let us see in mediation then. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ, I think so. Okay, thank you all. Sincerely appreciate all the participants for their active involvement throughout the workshop. I would like to end up by saying in mediation it's not about who wins. It is where silence finds a voice, conflict finds clarity, and people find common ground. Thank you. I request all the students to gather at the Shishalpuram Law College and have your lunch and also collect your certificates. Thank you.